loolu yaakaar la moo tax ñu tànn la tey loolu yaakaar la wóolu la li nit ñi bari bari yow dong lañ fi tax ñu teg la mbee tey loolu yaakaar la moo tax ñu tànn la tey loolu yaakaar la moo tax ñu wóolu la li nit ñi bari bari yow dong lañ fi tax ñu teg la mbee confiance bi ñu am ci yow bul ko sàggane yaakaar bi ñu am ci yow ba xëy dëgg la su dee am na looy bañ góorgóorlul ba defee ko ni ko bëggee hello Maymuna Banyang Ba nuyu naa la góor baax na jigéen baax na jub daal mooy li wóor fexeel ba yéer bu leer na nga fexeel ba wane waaw li tax ñu wóolu la góor baax na jigéen baax na Anca da nga bëgg a duga jub daal mooy li wóor ama dugal la Anca nga Facebook ba la aat ba yéer bu leer na nga fexeel ba wane waaw li tax ñu wóolu la thank you Jimbori ngone burdari Jimbori ngone burdari Jimbori dafa falu buur waaw waaw moo tax mu jàpp ku deful dara dëpp di koy door Jimbori Jimbori ngone burdari Jimbori dafa falu buur moo tax mu jàpp ku deful dara dëpp di koy door Jimbori su dee la war a wax wax ko daal mu jeex su dee la war a joxe jox ko ñëkk moom waaw waaw su dee waa asalaamaaleykum sama mbokki Gambian yi mbokki Facebook yi bala may start nag damay def a disclaimer gis naa ne tay fake profile yi ñu ngi lëmbel Facebook soo ooyee turi baro ñu dugga saaga la man li ma leen a ñaan rek seexuma yeen saagante gis leen ñàkk fayda boobu sama but defuma benn xaleli Facebook àdduma benn xaleli Facebook bu yebaate àdduma benn fake profile su fekkee ne lu may wax daf la naxari demal nga ubbi sa plateforme nga lifin nga counter lu ma wax waaye bul ñëw suma plateforme di ma saaga wala di ma wax noonu parce que man maa jël initiative bi toog di wax kenn yónniwuma man Aji Maane maa jël sama làmmiñ di wax xawma dara jànguma dara nag waaye damay wax tànka Gambian tànka li ma bugga suma réew mu doxee tànka li ma bugga pour suma réew tànka nu ma buggee gis suma réew soo meretewuma kenn di ñëw di ma saaga soo leen amee seen affaire daal ngeen yóbbu ko feneen especially fake profile yi xam naa leen xamante nañ xam naa seen game dama leen nanda bem jeex tàkk foo leen ñëwee ma bloqué xam naa leen soo def leen dank bu kenn dugga sama lifin di ma saaga aw maa kenn affaire ni ngeen maa gis ni da ngeen ma gis xale bu góor bu yebaate Facebook defuma yow xale bu jigéen bu yebaate Facebook defuma yow dama may sama boppa fayda lool xam fu may tag sama tànk xam ñi may diggalanteel xam ñi may génnalanteel kon nag may leen ma boobu bu kenn ñëw nag di ma saaga sama profile parce que maa ngi wax sama responsibility maa jël assumé boobu toog fa
to ñëwuma Facebook yaakaaruma ñu ma toppa wala ñëwuma pour nit bugga ma dama ñëw di wax sama digga comme suma réew comme a good citizen nu ma buggee suma réew di doxee loolu moo tax ma ubbi sama internet di ko wax may fay suma internet nag so fake profile yi back of leen maa gis benn saaga parce que saagantew maa kenn sax saynuma loolu sax di toog di nangam taane ndey si Facebook bi non non xawma loolu jànguma ko te bëgguma ko commencé te dooruma ko so balaa caag ma wax leen rek in dive génn suma Facebook ok hello Gambian people hello everybody maa ñëwoon tey nag am lu ma doon wax si affaire Gambia wax li ma wax li ma ñor waaw man damay wax tanka citizen waxaluma kenn sama responsibility lay wax man sama boppa man li ma observe réew leen mbir ne dañ fi years ago dañ amoon high hopes mu nekk hope boo xam ne every genuine Gambian bu juddoo Gambia nga bugg a Gambia nga bugg a changement nga bugg a change all our hopes si constitution bi lañ ko tegoon the draft constitution foofu lañ ko tegoon you don't need to I know people I can pronounce it okay so whatever nampuma angale okay so si constitution bi lañ ko tegoon mu ñëw gaay mu nekk luñ xaar lu yàgga nag luñ xaar lu yàgga koo wax rek mu ne la constitution baa ngi ñëw constitution baa ngi ñëw koo wax rek mu ne la constitution baa ngi ñëw nañ def ndànka su ñëwee rek dinañ am a new Gambia mu ñëw nag ñëpp toog di ko xaar yaakaaroon ko lool ok duñ ne lépp lu fa nekkoon dafa perfect parce que ñu ko doon def tamit ay doomi aadama rek lañ comme man nu may juumee noonu la ñuy juumee comme président Adama Barrow nu muy juumee noonu la gaay di juumee comme Lawyer Darboe nu muy juumee noonu la ñuy juumee muy Halifa Sallah tamit oncle Halifa di juumee noonu la ñuy juumee so lu nit doomi aadama def rek du dee nekk 100% perfect du dee nekk ne dafa war a perfect ba nga xam ne duñ fa gis any errors of course dinañ fa gis errors waaye errors yooyu noonu bu mu arise nuñ ko jëlee we take it with our emotions there especially our lawmakers and our government the politicians and whatever ñoom ñëpp dañ ko jël ak xol jëluñ ko ak xel xalaatuñ ñun populace bi ñun mu nasax mi ñun ñu niw doole yi yaakaaroon constitution bi bu baax a baax ñu nasaxal ñu lool xalaatuñ ñu ci buñ ko doon def ñoom xalaatuñ ñu ci seen boppa rek lañ xalaat okay especially those people in that parliament xalaatuñ woon ne lii buñ ko defoon xam nga lii lifin la woon yaakaar la woon pour doomi Gambia bépp doomi Gambia yaakaar la woon si ñoom xalaatuñu woon loolu xalaatuñ ne dinañ tax suñu yaakaar it moo laa wax ne how ungrateful and selfish politicians are so man foogoon naa ne comme man li ma xalaat suma xel bu gàtta tuut ndaw laa nag am na ñu ma mag fuuf lii sax xam naa waruma bokka ci ñu cee wax waaye damay jël suma responsibility as a Gambian te daf ma naxari te dama koy wax man suma xel lu ma jëloon mooy balañ ko doon sànni out completely throw ko out completely waroon nañu negotiate wala nañu waxtaan seeni biir ñu tegee mero bi tegee greed bi tegee personal interest bi tegee mbañeel bi si seen biir tegee xeex bi ñu teg Gambia si kanam loolu lañ da wax Gambia's best interest ñu teg ko on the table ko out society boo gis people don't get on society boo gis ñëpp mënuñoo demee because there will always be conflict of interest but suñ leen taanee pour doxal réew ay doomi Gambian yaakaar leen teg leen seeni boppi réew foog naa ne bu ñëwee lu mel ni lu important document bii pour Gambia waroon nañoo wàccee xol yi bos xol yi jiital xel yi man suma xale suma xale si loolu lay waxee waroon nañoo wàccee xol yi parce que MP yi soo leen interviewé we are not stupid dañ dee toog di leen observe the way they speak they speaking with anger after the document was thrown out MP mostly ñu doon like interview they were speaking with anger you could see anger in their face it's written all over their face we were watching them we were watching you nga gis ne buñ ne ok vote bi
why when they no, they start shouting, no, no, no. They got no regards for Gambian people. They were doing that just to please one person. You know, they don't def lolo pour please Barrow at State House. Okay? Though he's the president of the Gambia. But, you know, think about us. You know, in or whatever decision you're taking, you have to think about the Gambian population. Us who are not there, who am jox ñu jël suñ ñu dañ jël suñ right si that day we put it seen si yéen ñu jox leen ko seen loxo ñun leen dem leen ngeen decide daal ñun loolu lañ def suñ right si yépp lañ jël you know tànka doomi Gambian teg ko seen loxo ne leen dem leen ngeen decide daal yéen loo leen decide na nekk suñ interest ñun lii lañ wax waaye defu leen loolu boo leen demee si pale ba xol yi jóg naxar yi jóg seytaane bi jóg xeex bi jóg nga gis parlement bi divide you know tension bi foofu sax dinga ko doon xam ne fii du baax dinga doon xam ne fii du favor Gambian people because obviously coming to the end of this session ñëpp ñu ngi doon conclude ne this document will be thrown out te man suma xel bu gàtta am na mistake yu bari yu fa nekk comme ni ma ko waxee rek ay doomi Adama ñoo toogoon def ko ay doomi Adama boobu yàlla mutaliwut benn doomi Adama you know mutaliwut benn doomi Adama ñu def seen document mu am ay mistake mu am ñi nga xam ne suñ toogoon waxtaan seeni biir yenn mag yooyu si pale bi boo leen toogoon diisoo seeni biir ok comme ni ma koy wax ñu sànni mbanjeel bi sànni métit bi sànni anga bi sànni self interest bi you know ngeen jiital doomi Gambien yi ak Gambia ndi konte xam naa ne tey document boobu noonu will flow waaye déedéet da ngeen ko jël xeex ko xañ ñu ko ñun Gambian si ñun ndawi Gambia ñi nga xam ne suñ hope yépp foofu la nekkoon ñu ko doon séentu ñi nga xam ne ñu ngi bugg a kàddu Yaya Jammeh génn si dëkk boobu noonu parce que dañ ko xeex ba mu génn si dëkk kon kàddoom war na koo topp ngeen ñëw def leen dara ngeen sànni ko si biin bi completely amul chance sax mayu leen ko chance sax mayuñ ko benn chance mu nooyi ñu sànni ko si biin bi completely ba pare wala rawatina lu si gën a garaaw xaalis boo leen si spend xaalis bi bari na waroon nañoo xalaat ne xaalis bi ñu spend nii lii foog mu dox parce que Gambia du benn Adama Barrow moo fa nekka Gambia du benn Lawyer Ousainou Darboe moo fa nekka bi ko seex bi yëpp foofu la ñi ne dafa favor Lawyer Darboe ñi ne dafa favor Barrow ñi ne nii ñu ne nele Gambia there are other people in that country suñ leen óoloo teg leen place jox leen cër na ngeen ko war a doxal tànka seen digganteeg yàlla parce que xam naa benn Gambien doomi Gambien dofut muy leen a jox place pour ngeen dem danga su dul noonu dañ leen jox place pour ngeen doxal réew bi ngeen doxal ko si favor Gambian people xale li Gambia ëllëg si biir ku juddoo Gambia mun a dëkk si dëkk bu yànja waaw dëkk bu am luwaa dëkk bu xaajaaloot seen ak siin loolu lañ bëggoon waaye unfortunately we saying bye bye to it. Some people are happy, they celebrating, but sometimes you know Englishman that they were when ignorance is a bliss. Of course ignorance is a bliss. You know I don't know what they celebrating. How malun fair celebrate when we were chanting 22 years ago, New Gambia, New Gambia, New Gambia. There is no Gambia. There is no New Gambia. We're going to use the same system, a system of a dictator. We're going to use it, whether we like it or not. That's what we're going to use. We are not free from dictatorship because that constitution will decide our livelihoods, will decide how our country it's going to be governed. So, lan moo fi ees dara eesu fi kanam rek lañ ceeñ si palais boobu kanam rek a fa ceeñ kanami Zeynab bi ñu am Fatoumata Bah Barrow kanami Yaya Jammeh bi ñu am Barrow loolu rek mu fa ceeñ si palais boobu noonu waaye lu si des yëpp benn la te Gambian people we are gonna feel it more because ñoom ñu ngi seen comfort zone
They're doing well and their families. ñun Gambia wi dañ bëgg a doylu gis naa ñu peinture airport bi xam nga dañ ko peinture waaw xam naa change corrigate yi so ñu ngi start di celebrate waaw ñu ngi start di celebrate just ne mayor fak ne peinture nañ airport bi waaw peinture nañ ko xëy na they added something yeah probably but picture bu ma gis is the same architect the same lifin buñ fa building bu fa nekkoon lu ma gis mu lifin es mooy peinture bi so we're happy about that. We applauding. Oh, thank you, Adama Barrow, for doing this. Thank you, Adama Barrow. That's what we are good at. That's what we are good at. Xam nga ñun lu ñu war a bàyyi dañu war a bàyyi ñu jiital suñu réew wàññi xol yi soo bañee benn nit rek nga ne réew bi du dem loolu laa gis soo bañee benn nit rek nga ne réew bi ba du dem yow di nga make sure kooku dugga si teen bi réew bi yëpp dugga si teen bi because of benn nit boobu noonu ñun Gambian people ñu ne nu jamais 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 lañ wax our country has to come first in any discussion table. We are not going to say, oh, this is discriminating President Adama Barrow, oh, this is favoring lawyer because loolu rek ngay dégg because everybody is running for a president. If that's discriminating Adama Barrow, it's discriminating someone else. If that is favoring lawyer Dabo, it's favoring someone else. So why? Why are we putting all our energy on that? You know, leaving our country, you know, throwing everything in the gutter just for those two people. Nit danga am xel sakatuma parliamentarian yooyu den war a bàyyi seen xel ñun teguñ leen lu ñu seen xuloo ñun suñu yoon newu ci buñ doon xuloo nañ xuloo waaye bu ñëwee pour doxal suñ dëkk yooyu yëpp lañ war a sànni si gannaaw mu dem loo xam ne moo ñoo njëriñ ñu teg ko mu dem waaye jàppa benn parlement document boo xam ne nit yi spend nañ si xaalis ay doomi Gambian liggéey nañ si hours and hours and hours and hours ngeen ñëw rek benn bés boobu noonu seen dibet toog naan tii ñeneen di nelaw duñ xam lu xew sax ñu jóg this is bogus this is xamuñ sax dibet bi from A to B ñeneen sax riiduñ dañ ko riidut because ñun dofuñ the moment you people start speaking we know can more understand what he was saying and can more was just talking rubbish just reading from a paper maybe prepared by a 6-year-old boy. We're not stupid. Gambian people are very intelligent. Why are you stupid either? Because some people are stupid. They're just stupid. Education no fun. They don't them in school, sir. But we were listening. You don't wax ne kii su waxee kii moom read na kii moom xam na understand na lu moo wax waaye nga dem gis kenn mu naan yes under this section when you say judges should be paid 100,000 every month even at their retirement age. Sorry, I'm just even man sa maa ngi read te binduma dara even man sa maa ngi flow. Those people, you call them your lawmakers? No, I refuse. They're not my lawmakers. Nga fay leen xaalis bu du jeex ñu dem defal la nonsense toog di la xool ñu defal la nonsense waxal la nonsense toog di la xool ñu happy nag jël lu ñoo jël ba dañoo am ñeneen dañoo am parce que lii fight la ñeneen ñu yaakaar seen brown envelope yi waaw because léegi moom duñ mën a xam kan lañ jox brown envelope ak kuñ jox parce que nit yi boss nañ leen ba pare so léegi lu ñoo def will be under the carpet. They don't know nix Ancha they don't know nix boy Anta ñun xam ne ñu understand luñ doon wax ci palais bi foofu ñun xam nañ leen ak ñoo xam ne they make some decision ever since draft constitution bi bu mu génnee they've already made their decision. It's like I'm not gonna read this. I've already made my decision. Yes, we know people that are prepared.
We know people that were prepared for this day. And we know people that just make their decision from day one on set. Fii kenn dofu fi. Il faut ne ñun ngeen na dem sa 6-year-old boy bindal la paper nga ñëw toog di wax rubbish. So ñun nag Gambian people ñoo war a bàyyi suñu xel. Xam ne dëkk bi lañ am. Okay, people like me, we live here, we live in Europe. But today, suma amoon means and chance, I'll go to Gambia. There's no place like home. Loolu laa leen de wax ma ne man suma amutoon ñu ma yaakaar. Duma gamble, dama doon gamble suma life. Aw ma kenn ku ma yaakaar. Ma gamble suma life dem toog Gambia. That's what I said. Because that's a place I feel, that's the place I belong. Even though I'm a British passport holder, but I don't feel that I belong to this place. This is not my natural environment. Lola holes mo boba. When I go to Gambia, I flow in. That's my country. You know. So degala, ñene dinañ tok fi, oh man how ma politics. We going back to that mess. Parce que man dama dee wax man duma fi màggetee di dugga si boos yi di dem si train yi di dem liggéey yi no I'm going back to my country. Gambia laa am moo ma ñor moom laa gis moo tax lu ñoo def dama si dee taxarip taxarip seetuma ci buti kenn nag. I play my part. What I can do, I do. What I can say, I say. Because that's where I want to go back. That's where I come from. One day, foofu lay delluwaat. And I want a better system. Loolu laa bëgg dem si dëkk boo xam ne we all in for the president. No. Dëkk boo xam ne everything president and their family. No. su ñëwee ñu wax affaire yi maternal mortality rate bi mu nekk lu bizarre lu doy waar. You know, jigéen buy dunda bu nekk si diggante di matu nga dem ñu ne féere bi dog na. Moo laa won ne where are we heading? Gambia. Close esew xawma ndax foofu mënut a am lopitaan boo xam ne it's very correct lopitaan boo xam ne dina mën a deal with complications and everything. amuñ that system. Da ngeen bëgg a wane Gambia no amuñ xaalis. Gambia is a poor country. Bekay is a poor country, but compare our government luxury cars yu ñoo dawal ak other governments. Is Gambia a poor country? Checkal rek seen moto yi seen escort bi check ko suy génna ak escort yow European yi fii. They will go in simple cars. But Gambia xawma dina leen toppa Lexus loo xalaat dina leen toppa. Yet still you calling Gambia a poor country? And our president milam bi nakalata luncham bi is costing us, is it 40,000 a month? That's like a 1 point something million a month. So you call Gambia a poor country? Lu ñoo sol rek xoolal lu gaay di sol. No, Gambia is not a poor country. We got greedy and selfish leaders. We have to admit it. Loolu lañ am. That's why we think that we are poor. We think na loan bu dugga Gambia xaalis boobu dugga Gambia rek président bi moo ko moom. Kan mooy romba noonu xaaral ma yundu sàccakat yi moom dañ bari ci dëkk bi. Paa bi moo dee ñëw di dem feed fox yi. Papa de ñëw di feed fox yi di fi bari rek man nu ma ragalee fox. Yeah. So it's about time
ñun Gambien si ñu faale suñ boppa yëg suñ boppa duga si politique bi jàppale suñ réew xëj na yow am nga liggéey yaa ngi am salary or you are in Europe, you're doing well, your family is doing well, but when you go to Gambia nga gis ñeenay ñu ngi struggle di suffer. Some of them they don't have the ability to go find how to call it living for themselves. All those people are marginalized in that country. You go to the hospitals, especially the mental health homes. Their condition, it's like they're not part of this population. It's like building, come on, eat cherry. Thank you. It's like building hospital wreck. That's it. It should have been done. More could have been done. You can mix female with male on the same floor. Dafa waroon a nekk a complete separation. Block nangam, friends, block that. But you can mix females and males in the same grounds. Their grounds should have been separated. All those that we did, amuñ ñoo xam ne dañoo xool loolu di gis. Amuñ ñoo xam ne they know that, but they choose to ignore it. dañ bëgg a wane Gambia kenn xamewul loolu. All those things in the Gambia going on, yet still we just saying President Barrow lan la fi President Barrow def. Since 5 years, it's been 5 years. Ban major development nga ma tegal nga ne kii lii la def. Ban major development boo waxee ñu naan he is down to earth and humble, down to earth and humble. We need more than that. Of course, down to earth and humble is part of, the qualities that we're looking for in a president, but we need more. But since 5 years ago, down to earth and humble rek la ñoo dégg. Bekay, we need more as a leader. We need so many qualities as a leader. For the maternal mortality, I think emotions are going high. Ñu ngi center around health personnel si, but them we can't blame them that much. Of course, dina am ñoo xam ne they are very unprofessional. Even fii sax it happens. Danga ñëw nga tase doctor boo xam ne moo tax suñ la wane liggéey, we don't just need the qualifications, but we need professionalism be, that will help you to deliver your service and all that. Fii sax nag de am ñoo xam ne mooy loolu. So I think ne jigéen ñi tamit ñu ngi mer, xam nga, di every day seen nit yaa ngi dee, xam nga dem war a wasin, ñu expect ne yaa ngi ñëw healthy with your baby, doo ñëwaat wala sa doom bi du ñëwaat, moom dafa métti te di massa ñooñu noonu ñi nga xam ne ñoo ko dunda ak seeni mbokk yi di leen ne mass leen lu baax a baax a baax a baax a baax te di leen méttitlu bu baax a baax a baax a baax ne ñu ñoo ko bokka ñu ñëpp, parce que tant que jigéen loolu jombut kenn. Even fii nga nekk sax it can happen, astuma la doomi Gambien bi nga xam ne xamuloo kañ ngay dellu Gambia, ndax benn bés yàlla dina binda ne foofu ngay amee doom. Mu nekk lu ñu ñëpp ñoo ko méttitlu, waaye dañoo def ndànk rek ak health professionals yi fa naa ñoom tam they going under, they working under very 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 hard conditions, yoo xam ne they don't have those everything what it takes to pour mu help them daal ñu mun a def seen liggéey. So emotions will be high, reaction here and there dina am. Why our main focus is the
bigger people that got the bigger responsibility mooy suñ government bi ñoom war nañoo def lu bare war nañoo jàppale ñii nga xam ne ay daw mi réew lañ ay doomi ndaw lañ jànga wàcca dawuñ daayuñ ñu ngi toog seen dëkka ñu gis ne seen dëkka liggéeyal nañ seen dëkka kon do government bi daf leen war a jàppale okay so and then other thing tamit dañ war a investigate bu baax a baax what is the causing of this death parce que tamit is alarming when something is alarming I think they will put like serious investigation pour xam lan mooy cause bi is it lack of trained personnels in experienced health workers, or is it under-equipped hospital, or is it some social practices yoo xam ne it's forbidden boo ko waxee it's a crime in the Gambia it's part of our culture we cannot just force it out. People needs to be sensitized, health professionals and other professionals dañ war a dugga si dëkka yi su fekkee ne loolu is the cause, because I saw some people writing that, but where are the facts? So yeah, if it is that, let them come out and sensitize people. I know it's very hard, to challenge your culture, your tradition, but if it is dangerous, I think there's no harm, nga ñëw nga waxa sa nit yi wala ne lii mooy xew do it in a respectful way. You don't need to force it on them, but do it in a respectful way. So all those things dañ ko war a seetaat bu baax a baax dëgga la ñu ngi yuuxu nit yaa ngi dee but we don't know exactly what's the causes. I think RVTH send management or whatever war na saytu li gestuwaat ko xam fan la problème bi nekk mu ñëw communicate ak public bi su ko defee the public will work on it góor yi tamit ñu dimbali seeni jabar parce que jigéen xam nañ jigéeni Gambia danga gis jigéen bu biir ba wasin di bay bugga dee wasin di liggéey xam nga food tooga paase def lu nekka man I experienced that when I was about 9 months mënuma taxaw mënuma toog mënuma jonkon mënuma def dara the wall, it was like I wasn't in the wall, I was somewhere else. So imagine a Gambian woman. That's how on those conditions. Te jigéen yëpp benn lañ. We all feel in the same pain. Those conditions ñu war a nekk di toog di yóbbu xale yi school xam nga di liita xale yi fii di sanga xale yi fii xam nga di fobeere fii di dem marché all those it's good pour ñuy liggéey di exercise, but it should be limited. Their partners should help them, their husbands show them love, affection, because in those times, jigéen daf they need hormones sami, they go very, hormones then they overplay si body jigéen bi. So jiguri they have a role to play. Not that you make your wife pregnant and you said that's it. Okay. Nga bàyyi ko muy guru gara di kutukata. So them appointment, if you are a busy man, you cannot go with her, all the 9 months. But sometimes try, make up 3-4 appointments. Demal ak ñoom nga déglu, lu ñoo wax nga xam luñ ko tere, nga xam luñ ko wax, nga ànd ak moom. Waaye soo demee si lopitaan yi jigéen ñi biir yi ñoom kenn rek nga dee gis ñu am appointment di dem. So Kosetetam is not nice, Men, please help your pregnant wives. Help them. Walk with them. Because when the pregnancy is both of you. It's not just her. So loolu yëpp war nañ ko bàyyi xel. Ba pare tamit sensitization. Let these midwives, come out, health personnels, they sensitize nit yi. The waxtaan is the 1 hour, dedicated that hour waxtaan nit yi góor yi naka lañ war a defee ak seen jabar yi naka lañ war a jàppale seen jabar yi xam nga suñ biiree ak ba pare suñu wasin tamit. I think ne Gambia should introduce that. I know am na góor yu tapet man bëgguma dem si jigéen, but they can stand here nga taxaw si boppa bi taxawal si boppa bi di ko jox courage di ko jox power jarul ngay dem xool sax lan la moo génnee wala dara.
waaye taxawal si boppa bi. That support is something else. Very brilliant. That support is really good. Waaye lu nekk culture. Lu nekk déedéet góor warut a tiim jigéen bu. But we got male midwives. Góor yi ñu ngi wosinal jigéen yi. So why not? The husband more present in that place. If there will be abuse, then I could stop, or he will notice. You know, because in that state, that woman is very vulnerable. Vulnerable in that state. Need na at least someone to represent her. For now, sa nit yu dee dem sa ñoom dañ dee toog si biti. Yaay dañ dee toog si biti. You have to have a bad partner. Koo xam ne dina dugga si biir. From starting to end. Yeah, I think that will help as well. Maybe one day they will look onto all this and, you know, bring it to play. Su ko defee jigéen yi tamit ñoom tam ñuy mun a mucca ñuy mun a wusin si jaama tamit xam nga. Because dafa metti tamit. It is very, very hard. Ba pare noosi tam ngeen bàyyi di yuuxu. You know, yena noosi dañ mun a yuuxu. You're welcome, Mariama. Thank you too. Yena noosi, because I was speaking to my auntie, you know, mom Gambia la amee doomam yépp. But wax na ma, you know, lum dee face, you know, wax na ma lu bari last day, you know, mu ne benn time moom mu ngi biir wala wasin noosi yépp kenn xaw ma ñu ne Yaya Jammeh moo doon ñëw they all go mu ne ñoom ñëpp a dem xaw ma fuñ dem ba doomam bi mu ngi ñëw génna si keneen ki di yuuxu am na ko ko gis muy yuuxu. You know, that's very, very unethical, very unprofessional, even though the president is there. But you got the lives to save. So responsible was to save lives. You know, assist women to deliver safely. But no, dañoo dem nekk seen campé jigéen ñi di kutukata ñoom kenn kutukata. You know, ba pare xam nga jigéen moom su demee ba war a wasin biir ba mag life diggante life ak dunda la parce que man nu ma ko waxee ma ne man nu ma doon wasin I think I was in another world. I don't even know what was happening. I don't even know xaw ma fan laa nekkoon xaw ma sax I don't even know xaw ma fan laa demoon. You know, so I think they need a lot of support from their partners, families, you know, from the hospital, you know, all those things. Why at the moment emotions are very high, you know, the March past went very nicely. So I think that we should just avoid having a clash with them. Because ñoom tamit dañ dee liggéey si situation yoo xam ne it's very, 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 very hard for them, you know, because ñoom tam suñ sañoon they just help women deliver safely, you know, go back home with their babies in a healthy mood and stuff like that. But sometimes seen environment seen naka la tuddaat liggéey yombalewuñ leen ko noonu so loolu tam muy fa but suñ déggooyee waxtaan suñ biir kaddu waxtaan xam nga si respect si jekka si teranga xam naa ne lu bari dina ñaaka déggoo ak ñaaka diisoo ak ñaaka waxtaan you know, professionals di ñëw di toog si télé bi di ñaxtu nit yi di waxtaana nit yi because ñoom ñoo xam they know better, you know, they can come out sensitize people, talk to the people. If it is culture that is affected, this let them address that, you know, let them talk to the people, give them proofs, show them concrete proofs that this is the reason. One lens statistic, and those who practice this are losing their life more than those that do not practice this. One lens statistics su ko defee ñu mun a xam lan moo lu tax ñu war a stop what they're doing. Yeah, I know Gambia is a tough place. You know, the moment you start talking about, you know, cultural practice, that's the in the problem. You know, that's the in the problem. So, but there are people who are gifted. You know, they can communicate. You know, so I think they should select those kind of people, you know, to come out and, you know, sense that, especially in the rural areas, you know,
They should, sensitize those people, make them part of Gambia. They are part of the Gambia, work with them too. They're Gambians like anybody from this city. Make things available, equip their hospitals, So I think that we have a long way to go as Gambians or as Gambia as a nation. But I have hopes that, one day we will get there. But we need to put all our emotions aside and just walk out from this culture of this person, these things favors this person. I'll make sure that the whole Gambia sink. Let's practice to put Gambia's best interest first in whatever we do. I'm a joker. I joke a lot. But suñu pull something like my country, dama dey emotional, dama dey take all jokes aside, and then, focus on the issues. Ma fi daha waxtaan, ma fi daha joke. I joke a lot, that's my thing. I joke a lot because the man adna amus solo. I don't want to be stressing. I'm still young. I'm not that old, yeah. I'm not that old, yeah. So I want to maintain my happiness until maybe when I'm in my late 50s, 60s. Ma start nak di ñangal nak xale bu dugg suma kër ma ne la hey loo fee def okay. So yeah, so Lola, yes, we have a very long way to go, Mariama. We have a long way to go. So Lola, as Gambians, dafa métti nag, dafa métti. Soo gisee yeneen dëkkaay, soo demee si yeneen dëkkaay, nga gis naka la kaay organize, seen dëkka bi, just give an example. Fly Jalatali nga dem Senegal. You will see a big difference. Big, huge difference. Loolu moo ma dee jaaxal ñun Gambia bu ndaw bi lu tax mu difficult pour manage pour teg ko si yoon because ku ñëw rek sa boppa man ak sama family nga fàtte ñu si gannaaw ñeenay di la toppa nga pour xaalis ngay jël xaalis si nguur bi di leen jox coow li yëpp ñun xam nañ coow li lan la coow li baro xaalis because ñi ñu leen dikk ay million ñi ñu dikk leen lu kenn xamut but loolu moo ma noon xari lu tax gaay trash ko si biin bi just like that, just trash it, no regards for us, at least ngeen ñëw waxtaan ak ñun, go back to the drawing boards, talk to the general public, and then we will see. We are part of the Gambia. I don't know wow, that's where they make laws, but so leen demee ba càng xamuleen loolu leen def da ngeen war a ñëwaat si ñun ngeen laajte ñu ñeenay sax demuñ sax si seen li fi nii ñu laajte leen. Some people they don't. Some of the MPs demuñ si seen li nit yi sax. Let's say for example my MP xawma na ñëw na si Latrikunda laaj lan ngeen bugga. You don't do your homework, you don't do your work, and you just go according to the president. President didn't vote it for you. We are your bosses, we pay your salaries. So ñeneen demuñ consult seen nit yi sax seen waa dëkk bi fu ñoo taxawal sax. At least if you know that education no far, go consult them. They talk to you, okay? MP bu nekk nga delluwaat laajte sa dëkk ne leen lii ak lii riidal leen ne leen lii ak lii ak lii ñooñu ne leen waaw nañ defee nii ak nii ak nii. Kenn waxul ne everything is perfect. Everything is not perfect. 1997 boobu noonu boole moo gën a dinga. Xaw ma 1997 la xaw ma where was I in 1997? I was old enough. No, I was underage. I was old enough to have a say in that constitution. Waaye ngeen ñëw rek sànnil ñu ko si mbalit bi nag mel ni ñun moom duñ dara. Lu tax ñun suñ président yi duñu dee respect. Lu tax duñu dee respect because ñun nuñ mel la su ñëwee jox ñu bëgg a dëbbu lu joolaa dee wax bëgg a dëbbu ñu ne ko yow yaay garmi bi
demal fu la neex lu la neex def rey ñu sax ba godo bu moo ñu sonal waaw because xam nañ suñ stratégie suñ ñëwee joxe xaalis because Barrow he's very optimistic am na high hopes if you see him you see his body language the way he sits the way he talk you know they need to invest in healthcare. It's not fair we as Gambians pay taxes. Yeah, no, this is the thing. They don't even know all these monies they are spending is from us. Some people need education. They need to train them. They need to talk to them. They need to, how to call it, enlighten them, sensitize them. Nellen, you know, this money the president is spending, it's from us, the Gambian people. You know, even if it's a loan, we're going to pay it. Oh, thank you so much, Bintanjai, Musikeba. Thank you so much, Njai Jata. We're going to pay it. Ñun dañ ko fayat. So loolu yëpp lañ war a xam ne lu gaay di def rek ñun ñoo ko fay. Fake profile yi bu leen ma aat parce que man wax naa leen ne maa leen gën a réew man maama ma yar xamu leen ma. Fake profile yi maa ngi leen gis depuis démb yéen a ngi cumbul may dëgg seen laaf. Kenn du ma yab man maama ma yar maa leen gën a réew du may xool. Billahi all those waaye mu am MP yoo xam ne ñoom they are answerable to the president. We don't care. You can be answerable to the president, but not when we assign you to go and, you know, represent us. You don't. Jarbat fake profile, lots of them. Depuis Demba am na ku ñu doon saaga moom góor la waaye kooku du fake profile, he was a real profile. Yeah, but gis naa keneen tamit fake profile. I saw so many of them rampant. Aw maa ñoom affaire man fake profile dama la dee block. I don't deal with fake profiles unless I know somebody kan moo nekk si onda bi. Then if you mess out, I know where to get you. Ma xam la ñëw toppa si la. waaye ay fake profile yi dangay nekk góor mbaa nga nekk jigéen doo mën a nekk si digga bi mënut a nekk waaw. So lan laa doon wax sa càng naa gaay tax nañ ba ma càng so mooy loolu daal ñun dañ leen jël pour teg leen ñu ne leen defar leen ñu suñ luwaa bi waaw seetuñ woon ne Barrow ngeen naa taxawal because MP no xanaa state house moom ak palais bi dañ lifin dañ jàkkaarloo because seen yuuxu yi it's like they were trying to impress someone because the way they were ne waaw doo enu seen kayit yooyu rek te noppi looy naa yuuxu ni enu leen seen kayit yi rek ngeen noppi waaye bu leen ñu yuuxul they were trying to impress somebody. Su ko defee moom tam si demee high five la hey al dooki kende yàlla su ñëwee kaay seet Barrow su ñëwee xam ma tool la moo daa moo def Gambian people nii la moo waxee Gambian people they said they don't want the constitution they it's the Gambian people that voted out loolu la moo wax suñ ko ne Mr. President, what do you think about the rejection of the draft constitution? Oh, it's the Gambian people that have spoken. It's the Gambian people that's Barolo la mo wax. The funny is the Gambian people that have spoken. The Gambian people that have spoken. Hey, with excitement nak. Hey, open up. Ñoo sona rek. Why 2021 abe duurin abe diyaarin Barrow xam nañ yaakaar am bi fu mu nekk APRC foofu la yaakaar because Barrow alone cannot pull crowd more than the existing political parties. Maybe ñoom Anta yéen moom Barrow dina leen génna PDOIS no yéen Barrow dina leen duma Anta yéen PDOIS moom Barrow moom dina pull numbers more than you guys. waaye Barrow rek ñu ne ko nekk simple majority siyee sax dañoo bit ga Barrow so moom jaru muy xajaan sax moom xam nañ yaakaaram bi fu mu nekk APRC te ayotala ñooñu ñu ne they have a supreme leader yaa ngi bëgg a yaa Anta fu ne maa ngi yaa
anta yéen Barrow daf leen a duma yéen rek yéen si la yaakaaroon rek yéen a Barrow daf leen a duma Barrow yaakaaram bi xam nañ fu mu ko def APRC foofu la def yaakaaram bi c'est bon mu neexal leen léegi de waaw foofu la yaakaaram bi nekk tung 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 ngi happy nag jàpp naa gaynde di neexal ñooñu rek ane constitution bi yëpp neexal ñooñu la waaw ñooñu la moo neexal noonu de fii kenn dofu fi xaayi fii kenn dofu fi waaye foofu la moo fekk supreme leader Ayatollah Jammeh kooku xaj puput gannaaw néegi yaayam dina ko ting tong ting tong tung 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 hey dina ko ne you got no numbers I said you got no numbers you can't lead us du nangu Baay Faal la moo nekk foofu Baay Faal caaxaanuma dafa nekk foofu si ñoom seen Baay Faal loolu la moo nekk parce que amul numbers ëpp ñooñu noonu waaw ñooñu dañ ko dem Baay Faal mu jeex takk ñun ñu am jaama ma ne c'est bon sax APRC ñu lifin keneen taxaw fa waaye lu Barrow mu jeex takk nañ ko am sens taxaw ko mën a yóbbu Gambia kanam rek mooy wax ji coow li yëpp loolu la dañ soona si kanam bi buy ree kenn du am jaama ku di kay ra loolu la fu mu nekk nii looloo fi des xeexi Gambian people bi ñoo war a fayu parce que lu ñu def ni dafa métti ñëpp di xëccoo on the eve of xaw ma naka naan ci kañ la yaa jame demoon sax 2016 ñëpp a ngi kontaan ñu Gambia ñu ñëpp happy ñëpp seen life change kanam yi change saase ñëpp happy waaye démba moom xaw ma bari ci démba ñëpp a delluwaat seen parce que yaa jame can come to Gambia anytime any soon any minute any seconds waaye yenn yàlla def jàmm ñu am jàmm ñu am nguur bu bees takk waaw ceeñ yépp loolu la ñuy ñaan parce que Xaadama Barrow moom mënuñoo dem ak moom daaw seet nañ ba seet mënuñoo dem ak moom may nañ ko juróomi mandat journaliste bi ne ko doo wax yaa ngay wax di waxati you want some of my cream jaaraay sànni nancu dama ko jaay de secret bi nancu yi rek a ko dee xam soo mu ngoog soo loolu la seet nañ ba seet mënuñoo dem ak moom mais ne man daal xam nga lu yow man ma dee toog maa laa mën naa Barrow lan la fi defangum man loolu moo ma jaaxal lan la fi defangum surtout doomi tali yu ma di gis noonu gaay di puus thank you président Adama Barrow thank you doomi tali yooyu laa di gisatuma dara gisuma fi dara yes I'll call you no problem gisatuma fi dara apart from lifin yooyu noonu doomi tali yooyu noonu rek laa daan gis xanaa léegi ak airport bi buñ pentoor waaye nice na tam airport bi nice na at least ñu am lifin ñu am airport ñu face ñu tam suñ wàcce suñ nataal yi nice at least waaye dangaa nataalu nga gis fële mu ngi lifin kooma nga gis fële mu ngi am spider jaaro nga gis fële ni lifin bi mu fattaa ndox bi at least tay suñ wàcce si airport bi we can proudly say we are landing at the Gambia International Airport at least nañ mun a nataalu mu nice airport bi soo nataalu woon soo taxawoon si biti sa nga nataalu sax fuñ binda Banjul International Airport sax was fading away how disgraceful was that foo xam ne that's where the starting point of the Gambia foofu la nit di wàcca yàpp ñu foofu la nit di wàcca respect ñu lu tax Gambia duñ dee def suñ énergie foo xam ne moo ñoo may ndam duñ war a def suñ énergie foo xam ne moo ñoo may ndam airport boobu dañ ko war a defar bam nice nga dem si toilette yi sax maara day taali foofu lañ war a defar bam nice parce que ku wàcca rek
foofu lam ñoo nawee bala ñoo jël saaku maalo di joxe nit yi di saaku maalo sa baax na because lately it's very difficult for some people to provide but it's not too much xefa nga dem génne saaku maalo saaku diwlin it's just once in a while nga support families yi and give it to people that need it. There are people that they don't need it, they can buy. But give it to people that need it. That's the whole point. But anyway, I think we will get there. Man guy ñuy online di yuuxu man du may seetaan ñooñu sax because I don't see anyone make sense. None of them make sense. mënuñoo toog ñu wax loo xam ne dama ko ne waaw ok nah so wax coow li yëpp si online bi la indi Gambia ñëpp a soona si Barrow kenn bëggut Barrow waaw so ne leen try ñu Gambia dinañ ko am de suñu xañee ñu Gambia dinañ ko am hukk waaye kruk ñu Gambia be soto la waaw so evo sa ku gën a màgget lawyer Darboe taxaw we don't care am na ñoo xam ne they are young and they're not delivering nga am ñoo xam ne they old and they're doing well we sick and tired of this age hanky panky Barrow is young, what is he doing? Nothing. He's young. So think about that. Think about that. We don't care. Anybody that have Gambia at heart, anybody that can take Gambia, let them take Gambia. Let them lead Gambia. For the hate of one person will not let us settle for nothing. We need to be wise. We need to think about other people in the Gambia. You survive, ñeneen ñi survive. ñi nga xam ne ñoom within 1 year 2 years lavish ñoo gën a spend Yaya Jammeh 22 years of Yaya Jammeh ak ñi seen 5 years ñoo gën a spend Yaya Jammeh xaalis ñoom ñoo gën a pesir pasar xaalis Yaya Jammeh he is Yaya Jammeh xëy na moom sax daf daan liggéey di nga compter ay major development ene bii bu Yaya Jammeh la Yaya Jammeh def na fi lii def na fi lii def na fi lii but Barrow coming down fa yow nga bëgg a 15 years yow ñu may la 5 years defuloo dara léegi nga bëggaat beneen nga bëgg ñu bàyyi la fa bi 15 years est-ce que xanaa ñun bëgg ñu avancer comme yeneen dëkkay that's a waste of time man xoolal job dañ la ko dee jox this was like a internship for him how to call it, like a trial period. We see that he don't deliver. 5 years is very long. Deliver out. We need somebody else, simple as ABC. Let somebody else come and try. No regular. So hitty be two term. It's not, it's discriminating Barrow, it's discriminating this, it's discriminatory to everybody. Because they are president that sit there for 30 years. They are president that sits there for 22 years. So it's discriminated to everybody. It's not just just discriminated to Barrow, because it's not fair as well for one president mu rule 30 years beneen ñu ne léegi 2 years. The problem is dafa war a start te bu mu doon start moom mu la tombé su tombé woon keneen tamit dañoo wax loolu. So loolu lañ war a understand, ñu bàyyi emotional things yi, ñu just focus on our country, how to go forward as a nation, how to develop, as a nation, ñu dunda comme yeneen dëkkay, ñu mel ni yeneen dëkkay, Gambia should have been on top of the most developed countries. Ku ne seeti na Gambia, ku ne dugga na Gambia. Nit ko important ku ne seeti na Gambia, ko important ku ne dugga na Gambia. So kon ngeen war a xam ne Gambia du dëkk bu ndaw.
war nañ ko fonka cëral ko liggéey ko loolu la laaj ñun citizen Gambia loolu lañ ko war a defar fonka ko liggéey ko man de xaw ma keneen but man suma dëkka laa xam fii body bi rek moo fi nekka but my soul my mind my heart is in my country toog di imagine what will how lu may def suma dëkka one day because foofu laa xam foofu laa yaroo fii nu ma fi dikka taxul ma bokka fi su ebo ma yor seen kayit yi yor seen lu nekk waaye taxul ma dikka fi Gambia mooy suma dëkka foofu laa xam ne su ma demee foofu laay bokka waaw mooy loolu kon donc lii laa amoon pour waxtaan tànka doomi Gambien xawma dara nag waaye nag dama xam ne dama am responsibility as a Gambian ma xam ne mun naa wax yàlla may na ma mun a wax waaw yàlla may na ma mun a wax bañ bugga waaw te su ma waxee I change minds I touch hearts I know that I know that yàllaay maye so xaaral rek ma jël loolu ma nit di ko partager si wool bi di waxtaana nit yi di ñaax nit yi ñuy delluwaat suñ xel di bàyyi xel suñ dëkka di liggéey di pare pour liggéey suñ dëkka daal si gàttal pare pour liggéey suñ dëkka pare pour deyal suñ dëkka parce que foofu lañ xam foofu lañ bokka foofu lañ cosaanoo waaw man xam nga man su ma toogee fi sa nit di ma wane man nu ma buggee Europe dama dee mer caaxaanu ma nit yu bari ñeneen moom soo leen waxee ni kañ ngaa ñibbi man ñibbi dama dee mer ba bugg a toj because dama dee wane waa mbaa kii wér na yi yow amuloo dara lu dul si dëkka dëgga la fi dañ fi ñëw nag ñii dañ defar seen dëkka moo tax ñu mun fee ñëw di fi utee di fi amee lu tax tey Europe mel nii ba nga xam ne ñun mënuñoo toog suñ dëkka di fi ñëw dañ liggéey seen dëkka te seen citizen yi dëkka dañ si jàppa nanguwuñ ku leen natt nanguwuñ ku leen waxal seen dëkka dañ liggéey booloo teg lépp si gannaaw jiital seeni dëkka moo tax tey bitim réew tey ku nekk xale boobu nga tekki mun nga fee ñëw xale boobu nga tekki yaa ngi def sa kamte laay kàttan pour ñëw fi parce que dañ liggéey seen dëkka loolu la kon donc ñu ne ne leen try di bàyyi xel suñ dëkka di jànkuwante xam naa ne nii man yow ni nga bëggee waxi politics I'm not talking about politics of course politique kañ mu fa why because politics determine my livelihood politics determine the way I should live as a Gambian yëpp politique la when I was in school I did little bit of government politics and stuff like that so anything loo xam ne yow yaa ngi ko dunda ak tànkas Gambian citizen politique mu ngi si bokk because moo tax man la ignorant is a blessed so bu fi waxi politics de bu fi yow looy wax looy dugal looy génn di dox di dem yëpp politics la yëpp politique la so nañ leen bàyyi suñu xel ñuy bokk si suñu affaire si dëkk am na ñoo xam ne mënuñu wax am na ñoo xam ne ne dañ am jom dañuy ruus waaye taxaw si internet bi wax taxul nga ñàkk a jom may yàlla la waaw may yàlla la because nekkul nit ñëpp ñoo mën a taxaw ñu wax waaw mun ngaa jànga ba yëy kayit yi ba di ko yuut boo waxee kenn du la déglu loolu am na nga xam nekk kenn xamoo dara demoo école waaye saa yoo ubbee sa gémmiñ ñëpp déglu la loolu am na yàlla mooy xool doomi aadama def si lu ko neex ci moom oh hello Kole, how was your exams? Oh, wish you all the best. Yeah, I was off Facebook for a bit, that's why, but I'm back. Léeg-léeg nga toog rek daw
Yeah, I hope you're doing good as well. Miss you more. I miss you more. Yeah. So loolu la nañ leen bàyyi di jël suñu leaders yi di sacrifice whole nation just for one person. Man, that's where I have problem. You know, di sacrifice suñ boppa ñun jox ko benn person rek teg ko si loxoom bi rek dafa daw yaram. Mu am ñoo xam ne xëy na yow am nga mun ngaa amal sa bopp mun ngaa dem di uti di ñëw mu am ñoo xam ne benn place la leen yàlla teg mënuñu dara gisuñ seen boppa si dëkk bi they are not having some of the national cake you know ne yow mun nga yëpp rek am mun ngaa defal sa bopp you don't care about the others pour jënda seen lifin sax seen garab sax xëy na mënuñ koo afford. Some people are dying. They're in pain. Some people are lying in bed, so much pain due to, lack of affordable medication. Some people's life depend on painkillers. Nga dem si hospital bi they write like they defal la prescription nga war a dem ñu la charge ay hundreds and hundreds of dollars and you can't afford it. Number one, you ill. Number one, you are not that capable to go out and and earn for yourself. What is the government doing? What are they doing? Loolu la ñoo def pour ñooñu. Loolu la ñoo def. So we need a law that reflects on every Gambian, irrespective of your disability, your ability, your mental state, your religion, your ethnicity, or whatever. We should fight for those kind of laws. Very selfish, Kole. Some people are very, very selfish. You nga dem si mbeda bi nga gis nit yi di ñaanantu nga dem nga gis nit yi di ñaanantu dara waralu ko they trying to feed, they trying to live. You go to hospital nga gis nit mu ngi sem ngay xalaat kii lum sem naka la moo jëndee garab prescription buñ ko bindee naka la moo def ba jënda garab yi nii some medication worth thousands of dollars lopitaan bi dara nekku fa. You wonder what kind of country is this? Every time so demee si lopitaan they have to write prescription nga dem jënda ko to a private hospital pharmacies. So kana lopitaan ana garab du dee dugga Gambia. Last month when I was young so demee lopitaan luñ la dee jox they very good. They can give you paracetamol time boobu ak chloroquine. Yes loolu lañ la daan jox because if you like so amee malaria ak yooyu noonu it's not a treat. It's a right pour nga dem lopitaan nga am affordable medication. Mansour Aji Louis vraiment wax nga dëgg politique bi dafa am solo wax dëgg am na solo trop si ndawi réew yi ku nekk war ngaa xam nu sa dëkk di doxee ku nekk war ngaa xam am interest naka la sa dëkk di parce que ñëpp la moo affect ñun ñëpp la moo affect ñun ñëpp la affect bëgguma dugga si politique gis nga man duma dee waxa sax ñu dee wax politique dangaa dem sax ñu la rasal because you're talking too much on politics or something. They just don't want to associate with you. But me, I'm happy. I like to associate with smart people. People ñoo xam ne if I sit down on the table with you, I will learn or gain a lot from what you guys are saying. I don't like to deal with stupid people, lazy people. No, mota gawma am xarit. I don't think I have a friend. No, I don't have a friend. Man, I don't have a friend. I don't have anybody that I will call a best friend. I'm not your they my people. I respect them in different ways. Why don't them Gambia? Like you they have life. Boy, they dem Gambia gis ñu rasal la. Do they have saluta ñu rasal la.
nga all and sa duñ la dee faale sometimes man naa just say oh hello okay you're not feeding me, you're not paying my bill. Okay, I'm just saying hello. Because, maybe you are talking too much on the live, with no ill feelings, no hard feelings. But ndeysaan ñu ngi la enemy, ñu ngi la dencal seen xol yi. No, Gambian bi dafa métti de. Ñu ngi la dencal, oh, perhaps they don't want to see your progress. You know what I mean? Maybe aji bu ndaw boobu nga daan gis muy chambar chambar. This is a bigger aji, a responsible aji now. Big woman, Jack. So maybe they can stand those kind of that aji now. So muy loolu Gambian bi daal soo waxee rek dafa bari wax lu tax muy wax du gën a fii du gën a fële tem ñu def la ennemi. But one thing about me, friends sonaluma loolu laa de wax friendship don't I friends with genuine people. People that I can relate, people that I can connect with, loolu la mooy loolu daal friends sonaluma moo tax damay wax ba takka rib ku ma mere nga mere ma ñëwuma fi pour nit di bugga ma wala nit bañ ma wala nit ikati ma wala nit na damay wax sama digga xàkkalay taalaaw wax sama digganteek yàlla waaw am naa ñu baax ñoo xam ne dama de mën a waxtaan ak ñoom ñoo xam ne dañoo ikati téléphone call ma call lañ ñu waxtaan ñu déglu ma su may wax nañ ma déglu waaw nañ xam lu may wax waaw parce que nit yooyu ñoo nekk suma xarit waaw mooy dëgga daal lii la demee ci Gambia bi Amina Poté nuyu naa la sama xale bu baax boobu masha Allah borom note fois nuyu naa la lu bare thank you so much Kole Aji don't mind them, just do you. If they don't like it, let them drink. Kole, tell me about it. Some people are just so funny. They are just so funny, unpredictable. Things, the world evolves around them. I hate people like that. People that think highly of themselves. People that think that they can turn the world upside down. Suñ ne xef nga ne how high. Suñ ne jump nga ne how high. No, not me. Sama yaay jurut yaafus. Mère Anna yarut xale yaafus. So loolu la. Man ku ma gis xam ne I lead, others follow. Yes. No, up na. Why, thank you so much, everybody. Thank you so much. Waxtaan bi neex na. Kon nu ma ko waxee rek. Lii dafa neex. Xam nga am sa dëkka bugga ko di si bàyyi xel di si participer sa waawi sa doxali dëkka capacite fools they all capacite waaye ñoom dañ capacite ñun beta side lañ ñun bàyyi ñu rek ñu nekk si beta side bi Amina bàyyi leen si capacite bi ñun xam nañ seen tricks yi te dañ leen nandal lool so danga gis ne loolu dafa neex ngay participer sa affaire yi dëkka di si wax li nga xam ne sa axa parce que comme nu ma ko waxee dëkka bi ñun la am ñun tam amuñ dara lu dul suñ dëkka waaw kon loolu ne leen xajaane suñ Gambia ne leen jàppa suñ Gambia nañ defar suñ Gambia suñ Gambia la moo tax ñu ne Gambia suñu réew woy bi dama ko dee faate Gambia di suñu réew Gambia di suñu réew liggéey leen mu naat góor leen excuse my mu neex mu naxari ñu ne dañu jéem jóg leen ngeen takku mbooloo ñu liggéey suñu réew góor leen waaw jaama woo liggéey leen ñu laaj jaama woo takku leen liggéey bay leen suñu gerte gi liggéey moom la réew mi laaj mboxa dugub naalo bi teen teg ci nappa ndax mu naat. Only people that go to good school know this song. If you go to Kapasite school, you don't know this. No, woy bi daf ma neex.
Jama jama wo liggéey leen ñu laaj jama jama wo takku leen liggéey béy leen suñu gerte gi non su ma demee Gambie dama béy non dama béy one of my land aw béy gerte mu ne gerte ak lan béy leen suñu gerte gi liggéey moom la réew nappa yëpp laay def dugub bi gerte gi you know gaa yi ngeen tas waaw woy bi da ngeen ko fàtte yéen da ngeen fàtte woy bi dafa neex di woy bi suba suñ ko naan woy school daf ma neex laa woy bi daf ma neex no Gambia nice guys Gambia nice maa ngi toog fii suma xel yëpp a ngi dem si Gambia maa ngi calculate suma waree ñëwaat di quarantine su fekkoon ne fii nekkuñ di ñu quarantine maa ngi Gambia I just miss that country so bad I just love my country. The love for my country is amazing. Yeah, it's so amazing. Yeah. So loolu rek maa ngi doon xalaat ma ne xaaral ma awee through Sénégal then su ma ñëwaat waaye coono bi tamit xam nga because foog nga awee by land because soo flyee they have to tampe your thing dañoo tampe sa lifin bi te soo ñëwaatee fii dinañ xam ne yow duga nga Gambia so loolu yëpp maa ngi ko doon xalaat but I love Gambia. su ma fa demee dama dee free nekkaat beneen nit change sanse waat ñëwaat ak beneen énergie amaat espoir waaye gis nga fu mu nekk ni corona ñu taaj benn place waaye incha allah ñaan yàlla daaxal ñu corona ndax ñu mun a demaati am nga dem suñu réew seeti suñu ay famille am nga parce que nit ki amuloo dara lu soo sa dëkka loolu moo tax man bëgguma ñu dee wax ne man nu ma bëggee Europe man soo woyee loolu suma xol bi daf dee tàng bëgguma kenn ku man nu ma bëggee Europe soo leen ne kañ ngaa ñibbi ñu ne la man ñibbi ma ne hey thank God you are not my family mu ne mun na waaw di mu ne am na ko bëgg a duga oh Sedina okay yeah Sedina what happened your life is capacitating. Sedina, call again. Come in again. Your contribution is needed here. Sedina, your contribution is needed here. Come again. That's an internet back up site. Hama said na namuna call Sedina fi. No, I think I have Sedina. Let me see. On WhatsApp, I think 2207. I think I have him on WhatsApp. I think so. Jama wo. Okay, Sedina. Sedina, I can't don't know what's wrong with my okay. Jama wo liggéey leen ñu laaj jama wo takku leen liggéey. Hello, Sedina. Sedina, welcome. Yes. Hey, hello, little Anta. Hello, little sister. Say hi. yeah. Hello, baby. Sister. There. Sister, mga deko na hello. Hello. Hopefully, I know. Sedina, you yes, right? Yeah. Hey. Maninga ka po. Yeah, I'm okay, man. Yeah. Oh. Mm-hmm. Yeah. So yes, I am just calling, though I haven't followed the program. Mm-hmm. But what I just read is with regards to our women who are dying as a result of giving birth at the hospital. That's right. So the topic is very good, and I think I can also contribute or have my say
with regard to the issue. Good. Hello. Yes. Sedina, we're listening for those people. Sedina is one of the young journalists. Aspiring. Is it aspiring or are you a qualified one? From the University of the Gambia. My introduce like a guy. Okay, good. Thank you. And it's a pleasure to be joining your platform. You are Thank also you. doing a very amazing and excellent job by trying to sensitize the masses, by trying to Thank you. inform them rights. Basically, Thank you you. are doing a good job for a better Gambia that we I'm want. sorry. I'm humble. Yeah. Sister. Okay, what's your contribution to Sedina? We are listening, yeah? If you have anything to say and you just chip in. Yeah. Well, basically, it is very sad and very unfortunate to see Mm-hmm. our women dying at the hospital as a result of giving birth. Mm-hmm. So basically, this baby is just making noise. Would you mind I call back? Let me try to. The baby is making noise. It's okay, take care of her, then you can Sister. come in again. So basically, Yeah. yeah. Mm. So basically, it is unfortunate. But that also has demonstrated the failure from the side of the government, because it's the duty of Exactly. the government Mm-hmm. Exactly. is to create an environment wherein our women will be able to give Mm-hmm. birth safe, sound. But if you look at the Mm-hmm. statistics now, every 100, we must Mm-hmm. record at least 2 or 3 deaths. Mm-hmm. That's very That sad. tells, that tells the type of government that we have in place. We have a Mm-hmm. government that has Yeah. no vision, a government Mm. that has no interest in our women, a government that Mm-hmm. is visionless, a government that is That's right. clueless, a government that has no interest of the country at hand. Mm-hmm. Mm-hmm. And believe you Mm-hmm. me, for me, Serena, I will speak my mind and I will continue to speak my mind. Mm-hmm. Today, Mm-hmm. if Barrow's wife were to give birth, he will send the wife to America or the UK. Okay, Mm-hmm. thank you. Bye bye. Okay, now, Mm-hmm. what about the poor who are living in Mm-hmm. Bolibanda? The poor who are Exactly. living in Yamanar, TRR. Mm. Those people Exactly. cannot even afford to buy a pair of shoes. Those people Exactly. cannot even afford to buy a loaf of bread. So those Mm. people, how can they have the money to send their Mm. wives all the way to the Americas, all the way to the UKs, all the way to the Chinas? Mm. That's right. You hear That's me? right. Mm-hmm. Exactly. Yeah. In fact, that also tells you, even the president, the ministers, they don't have hope in our healthcare. Mm-hmm. And they are the Yeah. people who design all those policies. They are the same people who says what? Let's build a hospital, this place, so and so and so. Mm-hmm. Aji, year Mm-hmm. before last, when I was doing my postgraduate in gender and development studies, Mm-hmm. I had the opportunity to travel all the way to URR. I Mm-hmm. had the opportunity to go all the way to Jarasoma. I was Mm-hmm. in the hospital. Believe you in me, the whole hospital, they don't have a qualified medical doctor. Wow. A hospital without an ambulance. Mm. Aji, I have been to CRR and I have Mm. listened to the agony of many women. They have told me Listen. that many women died on the donkey cart on their route to the hospital. Listen. Sometimes they will use motorbike to carry women to the hospital. Mm. I was told by a guy, normally when they are going to the hospital, they will go with their cutlasses to secure Mm. and save the woman who is on the donkey cart. Listen. In some cases, in some cases, they are being Mm. attacked by the hyenas. Wow.
Yes, this is a true story. Oh my God. On many occasions, women in rural Gambia are going through a lot of shit. Women are giving Mm, birth on the doggy cart. Women are giving mm, birth on the floor on their route to the hospitals mm, because mm, the hospitals are very far from where they are staying. Listen. The roads are well, the roads also are very bad. Mm-hmm. Sometimes it takes them like a 1 hour drive with a Mm, doggy cart to access mm, healthcare. mm, mm, And still we are seeing how the government dies, how the Yeah, government is abusing our mega resources. very So sad. these things are very fucked up. This is not Mm. the Yes. Gambia that we want to see. We want to see a Gambia wherein our women can comfortably go to the hospitals, a Mm-hmm. Gambia where our women can comfortably go to the hospital and give birth without losing their life. A Gambia Mm-hmm. where the hospitals will be equipped with medicine, a Gambia where the human resources will be available at the hospitals, a Gambia where Exactly. our hospitals will be equipped with ambulances, a Mm-hmm. Gambia where our medical doctors and nurses will be motivated and living the Think many lifin bobu la neka di use nakala to that how to call it call for nadag ma soma lifin sa number bi lifin bobu la neka di use because bi suma fi la fi yes yes dina la dugal wow send ma sa number bi fi soma mune send si inbox sa number bi okay say dina go on yes. call inbox sa That's number bi not the ma Gambia. call la WhatsApp. Yeah. So basically, that's not the Gambia we want to see, wherein our Mm. women should lose their life in the process of giving birth. Mm-hmm. Why should I die in the process of giving birth? And if the trend should continue, women Mm. will refuse to give birth. Yes, because Mm. they have the right, because Mm. of the risks involved. Assuming now Mm-hmm. today, Adi, if you are pregnant, Mm. your worry will be, will I Mm. die during the process? In fact, that Mm-hmm. alone is not good Mm-hmm. for the pregnant woman Mm-hmm. because No. you will be thinking what will Mm-hmm. happen to you during your 8 months Mm-hmm. of pregnancy. Either you might die Mm-hmm. or not. And we have Yeah. seen, the literature is Mm-hmm. there, we have seen the number of women who lost their life. Mm-hmm. So, Mm-hmm. and this is a time for young people, this is a Mm-hmm. time for women to speak up. We cannot Mm-hmm. continue to keep quiet. If we keep Mm-hmm. quiet, the chances of our nation being sinking like Mm-hmm. a Titanic are very high. That's right. And no matter how high the walls are built, me, Mm-hmm. Serena, I will continue to speak for the rights and the welfare of the vulnerable, especially the women. Yeah. Yeah, that's right, I cannot continue, Sedina, like you said. Mm-hmm. Mm-hmm. obviously, I cannot Um, continue to our women dying like mm-hmm. chickens. Mm-hmm. I know. And It's very such sad. It's issues, very, very painful. you cannot blame God for such things. Those people who Mm-mm. are No. dying, No. have been killed by the system. We have a fair system in Mm-hmm. place. So that Yeah. system is Fair the one system. murdering our women. Obviously, Yeah. and the authorities should That's be right. held responsible for each and every death. You cannot Yeah. blame God for our failure. It's the failure of the Mm-hmm. system. It's the system that is murdering Mm-hmm. them as well. Mm-hmm. And tomorrow Friday, But I'll be joining. mm-hmm. Tomorrow Friday, I'll be joining my colleagues Yeah. to protest against the high Mm-hmm. rate of death of women in the Gambia. Yeah. But I get there was one yesterday, Sedina. What I didn't understand is like why this group of two groups when you all fighting for the same cost. You know, sometimes this happen Gambia. Sometimes these are our problems. You know, we don't come as one. You know, one people like when situation and things arises. That's why this selfish
feed us. These are group, you all fighting for the same cause. I saw different banners and I was like, why is this happening? I think it should have been done one day, the numbers, the voices, everything become one. I think that will give more pressure than having this group today and the other group tomorrow. I don't think that was very, very, very sensible. What do you think, Sedina? Why is those two groups? Yes. I think my phone is behaving. Yeah. I think your video is paused now. Yes, I think it's my phone. Yeah, Okay. let me start again. Yeah, I think let me start again. Yeah, I'll join it in shortly. Yeah, let me start and see my phone. Okay. Actually, I'm using an old phone. Oh, okay. Okay. Yeah, Sedina lost nañ ko fofu nonu mu ngi doon wax, very, touching story boo xam ne boobu la women of, URR si xaw ma naka si ob bi luñ dee face comme lu ma ko doon waxee rek. I think ne lifin yaa ngi bari speculation si ñi yaa ngi wane because of these women are dying because of that. So what we urging personnel, we urging them to, give us statistics, let them investigate the cause of this high maternal mortality, and so that the people can know the problem, because we are citizens, people losing their loved ones. I think we have the right to know, exactly what's happening, what's the cause of this high, mortality, when we got a organized health system in place. So I think they should do us a favor and investigate this and come back with results, public health or whatever they call themselves. I don't know. Sedina, I think I have to call you on WhatsApp because you're sorry, Kole, Manglanyo at Tamit call. Okay, I think Sedina is coming back. So, comme num ko waxee rek da nga gis nit yi loolu ñaaw na, am nga nit war a wusin ñu égal la si kaw fas ma donki bukki di la riite fana xay na mooy bukki di la riite loolu dafa garaaw, dafa risky. It's very, very dangerous. I think what Sedina says, the government have a bigger responsibility. It's true, they have a bigger responsibility when it comes to this, when it comes to our health care system. The private people are doing, we, the public, are doing a lot. Gis nañ fi the likes of the diaspora club, the likes of this GHDI, under the leadership of Nyati. They're doing a lot. They're doing brilliant. In our healthcare. If it takes just a group of people doing wonders, I think the government, they should chip in. They should put all their weight. It's been long. People are crying. People are crying. Come on, help us with the healthcare. Help us with our hospitals. I think the government, they need to work on that. They need to help the citizens. A healthy nation is a wealthy nation. You don't expect people to go to hospital. Saying that something is echoing. You don't expect people to go to hospital and lose their lives. If somebody is ill or if somebody is pregnant, you expect them to go to hospital, and become get better, come back to family. If pregnant, you to the hospital and die safely. So, Selina, come in. Yes. Mm-hmm. Yes. Basically, Aji, what I mentioned here earlier, Yeah, was not hearsay. It is something that I asked the women. It is something that I asked young people in CRR concerning the challenges they are faced with. And over 10 different people confirmed that story to me. That's the situation they are faced with.
Aji, if you go to CRR, Yeah, you won't believe that you are in the Gambia. ndeysaan. I have seen people who go to bed without having food on the table. Oh. I have seen malnourished kids. And does the government go there for their tours? Because I think there was a tour in sometime around last year where they said the president goes around the length and breadth of the country. You know, obviously, even if the president didn't see all those things happening, I think he will have his representatives who is on the ground before him. They will see that. They need to relate that to him, or they need to do something. So if they say that the president goes meet the people tour, you don't just go to sell your agendas. You go to listen. You go there to listen to people, listen to their cries, listen to their worries, help them. You know, I think that's the main purpose. That should be the main purpose of a presidential tour. Sedina. Yes. Basically, though the constitution guarantees the president to go on tour, but to me, that tour is useless, is nonsense, and it is rubbish. Yes, and waste of taxpayers' money. That is it. Exactly, because you look, okay, you are saying that you are going to visit the farmers, and that tour alone, you are spending nothing less than $10 million. Why not you take that money and you buy fertilizer, you distribute to farmers? Why not take that money and purchase tractors and give it to the farmers? Yeah. Okay. Those farmers, they have their councillors, they have their chiefs, they have their MPs. Ask each MP that go to your region and inform me about the challenges in your region, and you give me the report. And what they also think can address the situation. It's far more better than using those convoys and go all the way to CRR, NBR, to spend 10 days. It will be cheaper as well. No, it doesn't make no sense. You can know those challenges through your MPs, through your chiefs, and through your councillors. And now again, with all those stores, still now people in NBR are poor. With all those mini farmer store, still now people in URR are poor. So what is the point of all these closing stores? I know. These stores are in fact a means of making money for those people who goes together with the presidency. Yeah. It's meaningless. So for me, I'm speaking my mind as a Gambian, and I'm not affiliated to any political party, and I'm speaking my mind. Yeah, me too. Yeah, because of the love I have for this country. And but me, I'm not gonna keep quiet. I know many people. Sedina, I was talking about the constitution as well, the one they just threw in the bin. What do you think, Sedina? Because for me, I was thinking it's so easy. The way they just chuck it in the bin is so easy. To me, it's like a dream. I can't believe it that this just happened. Well, the issue of the constitution, I don't want to go there deep, but what I can tell you is that this is democracy. People have to agree, some have to disagree. But if we go by democracy, those who say no, if we go by democracy, democracy always advocates the majority wins. So there is no democracy here, because you can't have 23 out of 31 out of 23 that decides for us. I don't think there's democracy in that, because democracy always advocates majority carries the vote. So but yes, still it is also been governed by the rules, laws, and policies. And now, based on the rule, we go to the constitution. Yeah, we says at least one third. That's the thing. Yes. So here now it says at least 1/3 of the parliament should say yes, and which is impossible anyway. Yeah, at least of the population should say yes. Well, and also it depends on how someone sees it.
the MPs who said no have a point. Those who said oh, yes, they have a point. But at the end, let's look at the interest of the country. Exactly. That's the most important. That's the thing. Yeah. That's the most important thing. Yeah, that's what I think. To me, I'm just disappointed they just trash it like that. To me, even though, you know, nobody is perfect. The people that drafted this constitution are human beings, you know. There will be some errors. There will be some, you know, segregation or discrimination here and there. But I think they should have given it a chance, you know, between MPs and the CRC members. You know, they can sit down, talk about this, you know, and amend it. Man, that was my point. I don't think you would have come and just say, no, that's it. No, because there's no effort. Make we bend effort for Fudono. And saying now, you know, this was our hope, you know. We were all looking forward to a new constitution, you know. So majority of Gambian people, you know, it for me sound like more of a disappointment. Yes, for me, I was not only disappointed, but I was flabbergasted, bowl over on how things happen. Because in fact, I was also dumbfounded the manner on which those members of parliament are debating. They were recently those kids from those schools. At least some of them they didn't even understand what was written in that book. You know. That's my point. Oh God. God help them. So some people are there. They were just there making noise, jumping around like they give them a long time before they can come in and table that. You know, what were they doing? Some of them, yeah, exactly. Well, like you said, they just make noise for the sake of making noise. You know, but they don't even understand what the book was. They just pick a point. Okay, how will we impeach a president? That's too easy. Okay, the judges, they pay them. They paying them 100,000 even after their retirement. Those are the points they were just picking. You know, you didn't pick anything that interests us. You know, points. You elaborate on the points. You know, the complex one. They don't even elaborate on those ones. Their argument is just impeaching the president, taking some of the powers from the president. To us, it sounds like they were there for the interest of the president, most of them. Yeah. Yes. Also, at some point, we the citizens also have to take the blame. Yeah. Because it is us who voted them in office. So this should be a learning point for us. Yeah. Next time, when we are voting for people, at least settle for the best. Yeah. A person who have the knowledge, who have the know-how to be there for us. But it is unfortunate that in the Gambia, normally we settle for the bad. Yeah. Aji, today you, with all your qualification, with all your knowledge, with all your experience, if you are today, believe in me, there are people who will ignore and go and vote for someone who has idea. Yeah, hi Sedina, can we let this lady come in? Her name is Kole Jalo. I think she lives in the UK here. Kole nanga def. Aji naman nala. Naka nga def? Maa ngi fine Kole. Mbaa yaa ngi okay? Naka sangi okay. Waa maa ngi fine mane. Mande program bi neex na trop dëgg neex yàlla se man ko toppa maa ngi follow maa ngi seetaan. Mana ko yéen a ngi point out a very important topic fii nii yoo xam ne is very important especially ñun jigéen ñi léegi. Dama am experience nekkul na loo xam ne sax ne netali la lii dañ ma ko netali is something that happened in front of me. Gis nga suma sister dafa biiroon soo bu mu biiree daf daan dem antenatal fii nii private clinic bu ñoo Bafro so because soo gisee mu dem foofu sax ñun doon avoid because liñ dee dégga xam nga Banjul hospital bi and all those government hospital liñ dee def ak niñ la dee traité ba pare doo dee am ay garab ak yooyu noonu so mu decide up for the private one muy Bafro so da ngaa gis ne saa yum demaan dafa fay pour balaa moo gis docteur bi suy def test pour lifin xam nga private rek everything daf dee fay blood test everything daf dee fay
so nga mu nekk di dem te everything daf doon laajte blood group am bi blood group buñ ko jox sax was wrong because after dafa dem bu jee dem ba MRC again def blood group pour rek mu xam waaye nga gis ne MRC ñu joxe different group moom mu joxe different group so after si lañ realize ne bu MRC bi moo correct one bi so xam nga loolu is another thing so bu ñu demee bu mu nekkee in labor mu dem Bafro mu ñu tëddal ko foofu noonu so bu nekkee foofu for 24 hours mun ta wasin so after ñu ne dañoo ñu dem jënd malak kenn liñ ko inducé so bi mu demee foofu man ma dem foofu mu jënd malak lu seer ba dafa seer sax ñu jënd ko malak kenn indi ko ñu induce ko waaye taxut so léegi benn very prominent doctor boo xam ne is not even a Gambian waaye yàgg na Gambia bu ma mention ni moom because of for legal reason programme waaye very known doctor koo xam ne everybody nga Morocan la waaye yàgg na Gambia léegi sax dégg naa nekkatul sax from mu ngi somewhere from maybe lab or something léegi su ma waxee lii itam hint nit ñi dinañ xam ki maa wax yaa ngi understand waaye c'est very gynecologist according to moom waaye I am disappointed ñun ñëpp ñun disappointed because li xew mooy after bu nekkee foofu so moom mu joxe suggestion ne naka lañ ko waxatee is better mu di am C-section because mu ngi fi te munta wasin naturally so is better mu def C-section so ñu agree ne okay because like moom mu ngi ragal suma sister ngi ragaloon C-section bi and ñun ñëpp xam nga luñ dee dégg tam sometimes C-section lu mu dee demee du dee dem ñu de war a dem mais ak yooyu so waaye after ñu ne suma yaay mu ne nañ jël rek yàlla baax na xam nga suma xam nga mairie rek suma yaay di génne ay sarax daw dem génne sarax di ñaan ak yooyu noonu so man ma nekk si lopitaan so after ñu ne dañ war a fay $10,000 pour C-section bi so nga gis ne loolu yëpp loolu tam ba pare ñu ne balaa ñoo start C-section bi you have to pay the $10,000 before mu start so ñu dem rush lifin lijjante $10,000 bi indi ko fay ko so mu def si waaye the thing is yow yaa ngi wax ne you are a prominent qualified doctor boo xam ne you are well known and respected according to man si lu ma dee dégg si turam waaye am na sàng because lii ñun as a family dañ ko téye yaaga ko am métit bi yaaga ko téye nga man maa waxtaan ak suma sister ne ko taa yi de moom Facebook bi mu ngi living every day ni ñaa ngi def programme affaire yi lii so dama bëgg a contribute sa story bi because moom daf dee wax ne man bëgguma because of lan pour suma doom bi ëllëg because Gambia ñu bari dañ ignorant na sanga mun nañoo jël loolu noonu use xale bi loolu mais bi di ko moogee wala di ko bulli ak yooyu ma ne ko non it doesn't matter ma ne ko ku def loolu is ignorant ma ne ko at the end of the day yàlla moom moo xam lu tax mu demee ba pare xale bi lu mu war a nekk kenn xamu ko na sanga bul faale nit ñi lu ñoo wax ak ne dañ koo bulli ak whatsoever waaye at least yaa ngi sensitize ma ne ko I think it's better ñu start to wax because ñu tam dañ dee nekk ñoo xam ne ñu ngi noppi rek as a family ñu ko téye mu ñu naxari because ñu gis suñ demee waaye da ngaa gis ne am na time bu kii sax kot an fi doon def programme am bi try naa pour lu nekk pour duga pour contribute waaye mënu ma woon a duga so tey nag am naa di opportunity because loo xam ne la moom tam léegi agree na ne waaw su nekkee ne bëgg naa ko share ma share ko am na sànga moom mu ngi Angleterre fii sax fu mu nekk nii waaye di thing is so léegi buñ doon def C-section bi moom docteur bi xam na ne ndekete oxygène amut am na sànga te ñun buñ ñëwee ba fii buñ tukkee ñëw Angleterre because xam nga Gambia duñ la dee wax lu bari comme ne lii ak lii moo nekk risque yow yaa dee def sa bopp te di def ay research yu leer ak yooyu noonu so ñun xamuñu woon none of us in the même family member xamuñu ne waruñoo uppress somebody ci biir after a big gynecologist understand so moom buñ doon def bi mu ngi wax gars yi ne ñu nekkoon tiimam bi mu ngi leen a wax ne oxygène amuñ enough oxygène waaye we will go ahead man maa ko dégg ni billahi wallahi tallahi I want to be yaa ngi understand man suma si sa dafa waxoon ne comme que léegi dem na ba xam ne lii moo nekk di cause ak usually because ñëw nañ fii nii Angleterre def nañ all the investigation find out nañ ne loolu mooy di cause of xale bi lu ko dal léegi waaye mu ngi wax ne dafa bëgg a jël lii ak legal action waaye ma ne ko at the end of the day lii soo jëlee legal action Gambia xam nga nu mel yow jëlal yàlla rek nga sepp ko ngay ñaan si yàlla bàyyi xale bi yàlla moo xam lan la koo def li yaa ngi understand so yow moom mu jël carré on def C-section bi without enough oxygen xale bi juddu so bu xale bi juddoo xale bi jooyut loolu yëpp bi ko man maa ngi taxaw foofu noonu yaa ngi naan suma sista mu ngi nekkoon in coma waaye suma sista sax mu ngi wax ne ndekete suñ la péngoo nga nekk in coma dang dee déggal luñ dee woo waaye doo dee move doo dee mun a react whatsoever waaye moom mu ne mu ngi doon dégga everything waaye mu tos man maa fa woon so léegi after bu xale bi buñ ko génnee si biiram bi
xale bi jooyut so after mu si lañ ko tàppatàppa xale bi door di jooy waaye after buñ ko stitché moom suma sista ñu digal ko si main ward bi ñu def ko foofu noonu mu tëdd fa so xale bi mu ngi ñëw xaar macha allah mu nga ponkal be ana sanga da nga foog ne ay 3 months la am ku ñëw rek dene kaar kii kay da nga foog ne sa ay 3 months ana sanga so xale bi waaye nekkul di jooy so man maa ngi toog every time ma dem si noos ma ne ko noos kii xale bi nekkul di jooy de ma ne ko mu ne xam nga dafa soona dina jooy ana sanga moo tax soo waxee ne docteur yi qualify nekkul si dëkk bi man sometimes I'm beginning to believe that ne docteur yi ak nurse yi yëpp kenn qualify du aji Louis you know it's not I don't know because mënuma understand so foofu lañ nekk xale bi nekkul di jooy ba boori 8 so léegi mu ne waaw léegi moom benn nurse bi mu ne xaaral mu def lem ak ndox bu tànga mu jox ko xale bi mais bi su ko naanee loolu dina tax xale bi mu lifin ak yow awake so mu def lem bi xam nga because ñun xamul loolu lu bari time boobu noonu you know man loolu dafa tax nga xam ne man léegi lu nekk dama ko dee research lu nekk dama ko dee investigate yaa ngi ma so léegi mu léegi nii mu jox ko lem bi ak ndox bi xale bi naan liir bi naan ko waaye bu mu ko naanee taxut jooyut mu ngi nekk di move yaramam bi waaye xam nga like it's very strange so after si lañ call the same doctor fekk doctor bi moom ñibbi na ku def operation bi ñibbi na kiram so ñu call si laa wane ma ne I think it's better nga call doctor bi nga ne ko something is not right nañ ci waat mu del si because dañ fay suñ xaalis te am na right fu mu ne so si lañ ko call moom mu ne waa léegi lan la bëgg a ñu loolu la tontu lan la bëgg a ñu si English what do you want me to do because we don't have naka lañ ko def children cleaning at the hospital xaw ma si seen hospital bi foofu so ñu ne deyaa ko moom lu recommend mooy ñu yóbbu ko Banjul ma sanga loolu mooy just within bu mu husine noonu few hours so mu ne ñu yóbbu xale bi Banjul si children ward bi so léegi da nga gis ne suma mag mu ngi tëdda Bafro moom because ñu ngi ko operate mun ta dem so ñun dañ bujaa hire ambulance again stay ambulance because ambulance bi foofu ñu ne da ngaa pay pour ñu yóbbu la Banjul ñu jël xale bi liir bi yóbbu ko na sanga léegi ma ne suma yaay moom mu toog ak moom pour man ma demaa moom ba Banjul so buñu demee ñu jël xale bi ñu ne xale bi ñu dugal ko si seen incubator yii nii aji man dama tiit loolu def dee nekk trauma si man ba tey ñu dem Banjul fu xale yi dee tëdda fuñ dee dugal xale yi si incubator yooyu noonu every second laa wax xale yi ñu ngee dee foofu noonu billahi wallahi talla every second xale yaa ngee dee ba pare weer yi si biir setutoon da ngaa gis ay weñ si biir foofu noonu mel ni comme like xam nga because dañ leen dee siidee paay dugal ko seen bakken bi so waaw paay boobu noonu da ngaa gis ne foofu yëpp xaw ma sukur la day nekk aw dem noonu lan moo koos weñ yooyu noonu ay weñ ngay gis ba pare fuñ dee wax ne parce que ñu ne su xale yi fuñ dee tëdda ak yaay yi dañ dee nekk si biti yaay waruñoo nekk ba pare soo dee duga doo dee sol daala da ngay sol kawas na sanga wala sa tànki neen nga duga foofu noonu because xaw ma whatever reason ñu ne because daala doo fa dee duga so fu xale fu meeri fu yaay yi dee tëdda foofu noonu soo fa tëddee aji da ngaa am malaria billahi wala aji ma yooyu kese yooyu suba amul bëccëg amul ngoon amul guddi yëpp yoo la Banjul laa wax fu children hospital bi nekk fu xale yi dee tëdda ci ñu juddu liiri incubator ñun dee duga ci incubator aji foofu fu yaay foofu ma xaw ma léegi de waaye loolu man laa wane soo fa demee nga see toilet su waxee ne suba nga ne da ngaa sangu aji man duma daan sangu because man Perseverance lañ dëkkoon dama daan dem ba Lancaster si suma xarit di dem sangoo foofu noonu because of toilet si naka la mel doo de da ngaa wëccu sax Gambia lu yaaxu dafa bari Gambia government bi dañ war a help da ngaa wax si private bi nga wax si si lopitaan bu mag bi loo xam ne xale yi every second ma ne la xale yaa ngee dee foofu noonu every second laa wax ñu ngee génnee kii si incubateur ñu ngee dugalaat ñeneen ñu ngee génnee ñi ñu ngee dégg yeneen da ngaa nekk di leen oo sax comme ñu dee mairie day jógee si dex gi nii indi seen doom yi xamuñ dara mel ni man dama ko nekk bi xuloo be ñu maa wax ne waaw yow da nga foog ne yow da nga jànga because dama dee laakaa ñoom English because they feel like xam nga dañ dee am ego noosi di wax ne waaw yow da nga foog ne da nga jàng su ñëwee di ñu laaka man ne leen yéen kii mu ngi leen a oo yéen a mairie ñu fa ñu ngi leen a oo non docteur kaay nga seet suma doom buñ leen dee faale billahi moo tax dama dee wane jigéen yi am na jigéen yoo xam ne ñu ngi wane dañoo jur te ay noos leen billahi waruñoo nekk ak jigéen sax because dañ bon Banjul attitude bi lu bëree war a change attitude bi professional bi environment bi nothing is working dara baaxul ñëpp a bon from the doctor downwards ba noosi nag ñëw gën a wicked aji am telling you noosi wicked yaa ngi saan loolu tamit loolu si Banjul hospital children hospital bi la ngaa leen a oo mairie dañ leen a nekk di leen oo
yéen ñu wicked ngeen moo tax doo leen am jaama da ngeen a liggéey lii ngeen a nekkee ba ngeen dee doo leen am jaama after ñu ñëw ñu ne man la ñoo jox wooni ne waaw man su ma nekkee fii maa ngi indi pro because man every day maa ngi xulo yéen ma ne leen waaw because doo leen dee def li ngeen war a def yaa ma sax after si lañ benn guddi man nekk na xale bi nekk na fa bi foofu lañ ko tuddee sax foofu lañ ko ngeen dee 14 days mu ngi tëdd foofu after dafa laapa yaayam bu mu jógee la Bafro di ñëw foofu because dañ ne after bu mu nekkee 1 week ñu ne xale bi dafa war a ñëw Bafro yaay bi dafa war a ñëw Bafro pour mu nampal xale bi because xale baa ngee week nekku di am enough lifin original milk bi dafa need that original milk pour su yaay bi so su leen ko wax ne ko léegi yaay bi na ñëw yaay bi sa wéru daf doon nekkati soof di miir waaye ñu dugal ko si ambulance bi indi ko ba fii famille maa ji mu egsi rek docteur bi ko gis mu ne ko waaw da ngeen dee jaay pos di jaay diriyanke di ñëw si private gisuloo foo mbujee fii nga mbujee si lopitaani xale yi fii nga mbujee because ñu fii ngeen dee daw waaye at the end fii ngeen dee mbujee amataa nga waaye kooku talul ma ne ko yow kii talul loolu kii fu mu nekk lu mu tal mooy nga jox ko doomam bi mu nampal ko loolu la tal ma ne ko yéen da ngeen bon ba bugg a dee ma ne ko yéen attitude pour am si lopitaan bi li ma fi gis billahi wallahi aji li ma laa wax ni maa ko fekkee ni so léegi bu mu ñëwee mu xool doomam bi mu ne kan mooy suma doom bi ñu ne ko mu ngi nii si weer bi mu ne kii mooy suma doom bi ne waa mu ne déedéet kii du doomam bi parce que bu mu ko doon gis bu mu ko wasini ak léegi ni mu mel dafa utee xale baa ngi jee tax si saasi nga ñu ne ko li fi nekk de noonu ko li fi ne soo afta muy jooy ñu ne ko jarul jooy yow tey jëlal comme que ñu ne nga nampal soo noonu la jëlee xale bi di ko nampal soo ñu ne dafa war a jël xale bi because dafa nii tàngoor soo daf dee jël yéene mu boot ko si kanam nii tëddal ko si kesam bi boot ko foofu pour muy dee am xaw ma hit bi si from di mooda ñu ne doo daf ko niit aji li ma laa wax nii moo tax man depuis loolu trauma bi ma gis lopitaan boobu noonu Banjul bi li ma fa gis loolu dara healthy wut environment bi healthy wut docteur yi baaxuñ ñoo si ñoo gën a wicked nag ñoo si te jigéen lañ te ay jigéen ñoo fa indi seen doom yi dangaa gis ay xale di dee comme weñ aji lu bari war a change si Gambia bii ni lu bari lu nit ñi di wax ne ni ñaa ngee dee dëgg la suma sista moom ñaa ko si bakkenam waaye xale bi dafa disable xale bi dafa disable because of Bafro clinique boobu foofu la affaire yi dooree foofu noonu nga gis ne buñ ko dem defal without oxygène xale bi dafa am lifin brain problem ak la fu mu nekk at his age mënut a express dara si boppam ndax loolu neex na mënut a express dara si boppam yaa ngi understand so da ngaa gis ne si loolu xale baa ngi nekk school buñ ko dugal morom mu ngi waroon na dem ay grade sax mënut a dem ay nursery school ba nekk foofu la nekk because of disability of lifin la am learning disability ñu ne ma de ñu ne asta buñ defee investigation sax xaw ma ni yoon xaw ma ni yoro ji lañ ko dee ooye xaw ma ñu dee check pour brain yi ñu ne nii ne xale bi dafa lokki sax mënoon naa paralyse du dox sax ñu ne suma sister lokki na am na ne xale bi mu ngee dox waaye am na ñoo xam ne duñ dee dox sax waxta duñ ko dee mun yoon saan so waaye at least moom learning disability bi la am daf dee mun a express waaye du dee mun a fàtte la ko mun naa wax léegi dara something mais ko within 1 second mu fàtte ko yoon saan bi pare soo ko gisee rek da nga xam ba pare ñu ne brain yi xalel normal xalel brainam bi du mel ak moom xale bi brainam bi is different because of amut oxygène bi bu mu amutee moo def li brainam bi nii ndax loolu rafet na te ñeneen ak ñeneen ñu ngi am yeneen kees xamuñ sax lan moo nekk di dem aji lu Gambia government bi dañ war a dimbale ñu seet lopitaan bi man dama wax ne bu ma déggee ñu ne draft constitution bi sax dañ ko dugal si bin doo wala dañ ko reject ñu jëloon xaalis boobu sax dugal ko si lopitaan fu nekk département boo dem si lopitaan soo déggee ma call suma yaay ak suma papa ak suma benn cousin bu ñëw wax Omar mu ngi liggéey MRC ma call ko ma ne ko dama bëgg ngeen dem mala kemis ngeen jënd xale yi luñ dee fiidee noonu mooy pipe yooyu noonu pour ma lifin leen ko ma sponsor ko so ma jënd si about 5 because dafa seer ma jënd si about 5 ma dem foofu noonu yokk ko si lopitaane xale yi foofu suma mag doomam bi tuddoon ba pare da ngaa gis ne paaja kooku bañ naka feñ ban na sernde paaja daf dee def si comme baat deyam pour xale yi lifin ñu ko paaja design like ko man dama dee jël suma xaalis su bari man su ma déggee anything pour xale lopitaani xale yi dama si dee dugal suma ko xamee wala ma gis ko naa si try ma dugal si dara because of lum effect bu mu def si man because of li ma fa gis trauma bu mu def si man ba tey you understand te lii dafa yaaga di happen ba dafa yaaga ba tey mu ngee dem at least léegi baroo toog na nañu baroo dimbale mu seet xam naa ne mënut a def everything once and for all dafa lii waaye at least mu jox priority lopitaan bi because health is wealth soo déggee tey ñu dimbale ñu jigéen ñi ñu ngi dee doom yi am na xale yoo xam ne ñu ngi am disability billaay
ñoo ko dee cause lack of professionalism wickedness buñ dee def negligence of their duty xamul nothing dañ leen a oo duñ la faale ñu bàyyi xale yi kan yemba bu ma fa nekkee benn guddi benn xale bankang lañ ko jëlee ñu indi ko liir xale bi mu ngi wuccu deret ndekete infection la am buñ ko indee ñu ñëw dugal ko si the same ward bu suma doomi sister bi nekka ma ne over my dead body keroog guddi boobu maa ñëw ko ma ne leen xale bi dafa am infection du mun a ñëw si def fii nii mu waala ñeneen ñi xamuñ ban façon infection ci dafa war a am separate room foofu lañ ko war a dugal te because am nañ ay separate room yoo xam ne infection lañ am foofu lañ leen war a dugal ma ne ko du mun a ñëw mu bokk ak ñii nii fii ma nekk ak ñoom foofu ma ne leen tey loolu leen neex ngeen su leen neexee ngeen oyal ma police waaye kii du te def so after si lañ ko jël ñu dugal ko separate room loolu yëpp aji because ñu bari duñ dee mun a fay ñen ne ñu ngi jógee si dee am jànguñ xamuñ sax dañoo ñëw foofu ne ñu leen a jaay disadvantage di leen tontu réew di leen faale docteur ba pare ñeneen sa nurse yi duñ dee xam ne nurse lañ dañ leen dee oyee docteur maa koy docteur na di maa ko duñ leen dee faale jigéen te ay jigéen lañ very wicked billahi wallahi talaay man dama dee toog may xalaat lii moo tax ma ne ñeneen ñu liggéey ba dee duñ am dara because of problem yi nii maa ngi jël sa time waaye si gàttal there are so many things luñ war a sort out si lopitaan bi nii aj billahi wallahi talaay things it's very sad ñun man suma jarbaa bi nii la fi amee disability nii rek just for negligence lii rek just for negligence ak ñeneen ñu nga xam ne génnuñ wax ñu ngi téye lii ko xam nga ñaata ñu ngi noppi Why call it this experience scary and sad xanaa ñu ne leen massa rek yow ak sa sister waaye comme noo ko waxee there is a lot boo xam ne war nañ koo def si lopitaan yi foofu mbiri set xale yi feebar foofu leen ne tiddal ay weñ di fa daw loolu daw na yaram xam nga di jël pipe bi tilim di leen ko fixal loolu yëpp daw na yaram kole I think we have duñ ko dee disinfect sa aj disinfect xam nga at least su nekkee na xale bi tëdd na fii ko pour génn dañ waroon a disinfect ñu clean foofu ba mu lifin sax si incubateur waaye dangaa gis kii di dee ñu jëlee keneen di stoppi comme like ay weñ they don't care no hygiene amul fa fu ñu wax ne yaay foofu lañ war a di tëdda foofu moom ku fa tëdda ba na ma dee wane malaria day am balaa ngaa génn si lopitaan boobu noonu malaria amul suba amul bëccëg yi dañ dee wii waa amul suba amul bëccëg amul ngoon foofu daf dee mel ni comme yow moom 24/7 la am telling you te yooyu yu dangerous yoo xam ne ñoo fa nekka aji yaa ngi ree this is very sad it's very very sad Banjul da ngaa dem foofu noonu lu fa nekka mooy réew ma xoole am naa suma kanam bi moo defen xam nga man moom suma frown ne sax it's very sad really very sad xoole dañu war a dimbale nañ dimbale jigéen ñi ñoom ñoo dee jur buur jigéen mooy jur lu nekka jigéen mooy jur lu nekk si mooy jur sëriñ jigéen mooy jur lu nekk si aduna bii nii nañ dimbale jigéen ñi te suñ paree élection su jotee jigéen ñi ñoo leen dee saanil jigéen ñi ñooy dem si naako bi jigéen ñi ñooy dem si marché bi jigéen ñi ñooy jur nañ dimbale si lopitaan health care system bi nañ ko dimbale maa ngi ñaan président bi ak health ministre bi moom tey maa ngi dégg ñu ngi wax ci news bi mu ne ma 169 xaw ma women ñoo dee this year moom su nekkoon tey jabaram dafa bokk si 169 yooyu naka la moo fiile naka la moo fiile ndax loolu 169 boobu dafa fanaa ñooñu duñ waruñu disaabuñ pour dunda so moom dafa téye loolu it's just a minor number moom 169 boobu su jabaram bokkoon foofu wala doomam wala jarbaatam wala ku ko jege ku nekk si xalam bokk si ndax moom loolu dina ko neex. Unfortunately we have a clueless president. You cannot even say that you were not proud as a president to just say that the numbers like that. And we have a president that cannot communicate. Yeah. The way they are saying it, 160 only this year, 169 dead. Yeah. So 169 dead, you don't know zero Adam You could have been proud to say it was zero. For a population like Gambia, 169 is like it's a big number. So I think
ne moom it's dafa sad aji waroon a proud. it's sad you know last time itam man doon déglu benn jigéen bu nekk Scotland mu ngi expliqué mu ne bu mu demee State House dem seeti xawma jabari Barrow seeti jabar Barrow mu ne mujj am opportunity ñu introduce ko Barrow mu ne mu door di wax affaire yi health care bi rek di wane Barrow dimbale lopitaan mu ne jabar bi xëcc ko Barrow ko xëcc ko so loolu lan la miin loolu lan la justify so dafa miin ne yow xaw ma ku ñëw ami faana xaw ma moo ko doon explain ci YouTube bi laa ko saytaane mu wane ne mu ne dafa door di wax affaire lopitaan bi rek jabar bi xëcc ko so yow asi jigéen xanaa loolu daf miin ne yow jabar bi bëggutoon kii mu explain affaire kontaanam mu affaire lopitaan bi loolu is wickedness then loolu is wicked yow nga ne yow yaay ci mode of dictation Kole xaw ma ne yaa ngi maa dégg su fekkee ne moom mu ngi def loolu what's the reason suñ ne xef rek mu dem firik nataalu xam nga it takes more than that nataalu it takes that more than that video ngay dem di wane ne yaa ngi joxe gaay xaalis or whatever ñun waxuñ anybody can go YouTube bi ami doon explain ma ne waaw asi Maodo yow jigéen nga yaa ngi doon jur te yow balaa nga nekk président yow gis nga expérience nga am balaa nga nekk jabari président kay so yow foog naa ne yow loolu dafa la war a def sa yaram bu mu taw sax yow waroon ngaa bàyyi jigéen bu mu express boppam ci président bi su nekkee président bi déglu na ko sax waaye nga ko xëcca di ko xëcca furuk loolu mu lan la justify loolu lan la miin si yow asi jigéen te yow nga ne yaay di mother of the nation this is sad we live in a sad nation unfortunately you know man Gambia dama dee give up dama dee xam te man dama dee toog di seetaan bu dee happen rek xaw ma lan la nit di def pour mu lii gisuma ci changes bu nekk di ñëw ba te xaw ma kañ la loolu happen yàlla rek a xam ba kañ ñu fekkee 30 years 22 years léegi ñu ngi ñëwaati 4 and a half years the same thing is just going on ba kañ war nga dégg Kole comme am na opportunity bi ba dem bay bu nga express concern kon naa képp ku dem fi State House nga am opportunity baax na Kole ma bàyyi la dinañ wax naa la nañ waxante ya fanaa comme ku dem ba State House ba am opportunity pour gisee sa président fanaa war nga ko wax concern yow sa concern Gambian people you know that's the purpose of visiting State House demuñ bëgguñ nit yi di fa dem di fa snap wala di fa nataalu dañ bëgg ngeen dem jàkkaarloo président bi ñaxtu ko jooyte Gambia ni wax leen ne lii lañ bëgg ñun tànka jigéeni Gambia wala ndawi Gambia wala population yi Gambia yéen ko dégg Kole mu ngi explain odilam bi which is very sad and unfortunate for naa ne Gambia tamit government si lu ñoo ware they have a responsibility because ñoom ñoo war a regulate all the health care naka private hospitals you know dama de gis a lot of private hospitals for now the fear of lack of hope lack of confidence bu jigéen ñi du am si buñ amut si seen main hospital bi moo leen dee waral thank you so much Kadi moo leen dee waral ñuy daw di dem si private hospitals yi di dem si any private hospitals yi yoo xam ne maybe they at a cheaper rate ñoo xam ne maybe that doctor is not very experienced or those personnels are not very experienced ñoom tam loolu moo tax seen live lañ doon dawale xam nga ne ñoom ku leen waxoon ne boo demee fii lii moo la fa fekk duñ fa dem waaye des horror stories suñ dee dégga si lopitaan yi suñ public lopitaan yi moo waral tax jigéen ñi dee dem sacrifice taka seen digga you know, the ridiculous amount of money just to be safe, just to have a safe delivery. But unfortunately, it's not the same, Jigeni. It's not always what you think. In a private hospital, see, Newlande Muna Muchali, in a private hospital, see, got no experience. In a doctor, see, they got no experience. Then you just send Halis, in the Nongo Topato, when complication arises, what they will do, they will refer you back to the main hospital. Sometimes it's a bit late. Sometimes like damages at a higher level. Then hamne ñooñu duñ ko mëna reverse. So loolu tam ngeen bàyyi si seen xel jigéeni Gambia xam naa ne métti na naxari na nga lack of hope. You know, lack of complete hope, lack of complete confidence. Sisa a public hospital. You know, it's very, very, very sad. So you know, people go to the public hospitals. They go and deliver safely. You know, very rare. Magis jigen with them like a private hospital.
jigéeni biir di dem di wasini dañ ko liggéey am nga seen government daf leen ko yombalal daf leen ko may so ñun we need those kind of government, a government where the government is for the people, you know. Niduñ rek just gis suñ first lady muy dem nataalu loolu wanewu la, you know, dem nataalu those portraits loolu mënut a change dara, mënut a change dara. We need efforts. We need them to invest in those hospitals. Like I said, so many organizations are doing well. We're saying kudos to them. And I get this guy, they're doing a lot, you know, the likes of Gambia the Diasporian Club, the likes of GDHI, you know, all these organizations, you get the Kems and Kemti like Cotton, the doubles and effort. They def a lot to see that we have a good health care. So what's the responsibility of the government? Why is it so hard for the government of the Gambia to help us as a nation to have a better healthcare system? You know, they just, you get you get them invest in something that will become wastage. For example, you spend 1.16 million and you said it's democracy, so we need to trust it. Democracy at play, you know, it doesn't make any sense. For now, Gambian people, it's about time we buckle up, you know, women of the Gambia. Yen len neglect. You are the most neglected. Yen len neglect. They don't care about you, you know. But yen I the, you know, the most important figure when it comes to politics. You're always in the front line. Yen len you use, yen len you news in Keri. Oh, yo, da muna wax. Okay, neka jigeni compin. Oh, yo, you got influence over this town. You know, help us. You pump money. Once they give you that 5,000, that 10,000, you become a political animal. Everything they didn't do for you. The just moment that Halis they put in front of you. Sometimes our selfish interest, our greediness, a lot. As women of that country, I think it's about time you guys look, you know, at a bigger picture. You know, don't just think about your pockets. You know, loolu lañ leen dee jàppee loolu foofu lañ leen dee naxee bu ñëwee tegal la benn saaku maalo benn gadoo ngi diwlin benn nga fàtte ne ëllëg soo biiree da nga war a dem si lopitaan boobu noonu wala yow soo passé biir sa ay doom sa ay sit ñëw si moment boobu noonu lopitaan boobu dañ ko soxla nga fàtte loolu noonu yëpp nga saxatma jigéeni dex bi nga fàtte ne seen yoon yaa ngi bon ngeen fàtte ne amu leen benn lopitaan nga fàtte ne amu leen ambulance yoo xam ne ëllëg si biir bu leen mat jàppee dinañ leen dugal si moto ngeen am a safe transfer dem si hospital si loolu naa gis at that moment is just to succeed, just to show that this president is successful. Loolu rek naa gis because of that amount of money buñ teg seen kanam, that amount of, you know, xaalis boo xam ne soo gestuwaat rek mu jeex. For now, it's about time, people of the Gambia, you know, ñu gestuwaat ñu xalaat, you know, ñu fàttaleku ñu bàyyi xel, you know, xaalis du dara dafa jeex nañ bàyyi politicians yi ñëw di leen jënda, you know, di leen use, you know, da ngeen cry 1 year, da ngeen cry 5 years, but one day dañoo ñëw ñu jënda leen, wipe up seen memories yi, wipe up everything. ñu jëndal leen ngeen liggéeyal leen ngeen mbaamal leen buñ demee ba ca pale ba ñu xalaat seen boppa seeni jabar di yanja di dem waaw seeni jabar buñ biiree naaw romba leen fa seeni jabar buñ feebaree naaw romba leen fa seeni doom bu ñëw dem école ñu naawal leen romba leen fa seeni doom yooyu yëpp ngeen war a xalaat jigéeni Gambia yéen yéenay the architect of our problems, you know, especially people that want name, you know. ñooñu lañ dee gën a jël sa jigéeni Gambie yoo xam ne dañ bëgg a tuub sa community nga jaay sa entire country. Hello Aji Tunkara Toma noo def nga jaay sa entire country just to, you know, just for yourself. You know, how selfish is that? When are we going to graduate from those, you know, those kind of situations? You know, come look call explain yaram. So they have just that child yahanen feature, you know, yahanen life from, you know, which is very, very sad.
I think the government bi war naa gastu lii bu baax a baax ñaata years depuis ngeen ñëw power people be there crying dimbale lañu si lopitaan yi dimbale lañu si lopitaan yi dimbale ñu si lopitaan yi you know nga dem for example comme nu ma ko waxee like you said just visit the mental health home in what's it called and neglected. You know, women and men are on the same grounds, which shouldn't be the case. You know, what's wrong with separating men and women, irrespective of whether they are, you know, mentally incapacitated or whatever? They deserve that right. They deserve right of dignity, privacy. So what's the problem of separating grounds between female and male patients? So for women, you are the most neglected in the Gambian society. And women, yena de bamboo dictatorship, yena takasen malan, yena lene bot, yena lene dolel, yena lene may fit in jigeni. So jigeni Gambia is about time you take a stand and a great decision in Gambian politics. Because yen len yakar yena suñu yaay si yen lañuy ñew yen lañuy jënda waaw lu jigéeni Gambia they contribute to politique du fay fekkal góori Gambien yenaay tàccu yenaay tooga añi yenaay fóot yenaay xumbal yenaay wax seen doom dégga lépp yena lu rafet yena lu tax nag lu tax government bi waruñ leen jox seen cër la taw leen dara du toppatoo dimbale leen ñu ñun jigéen dañ niw doole suñ biiree dañ niw doole jàppale leen ngeen may ñu place boo xam ne suñ demee dinañ mucca bu sell am suñ bakken suñ doom dunda so li yëpp mu ci tey nag dama aalu tey lan la alxamis dama dee aalu alxamis dama dee aalu dama dee aalu waaye comme nu ma ko waxee rek very high nit yi di lose seen love one si xam nga ñi seen jabar yi ñi seen yaay yi ñi seen yumpaañ yi ñi seen best friends yi waaye dina métti nag lu métti la ñun ñëpp a ko masaw ñëpp a ko masaw waaye the only thing is we come one voice you know two groups yooyu sa warutoon a nekka xëy na yéen you have your own reasons why that comes or xëy na déggoo leen but I think it should have been you guys should have been under one umbrella you know one voice you know sila doole bi di gën a bari you know sila force bi di gën a powerful man fa naa loolu laa fogoon waaye the reason noonu si organisers yi ñoom ñoo xam lu tax ñu defee noonu but I hope ne xool yeeg am xel yëpp you are fighting for the same cause women's life matters. Indeed, women's life matters. Women's life doesn't just matter just in times of politics, in times of campaigns. Women's life matters throughout the year. So I think ne jigéeni Gambia di ngeen bàyyi seen xel ngeen hippi seen boot ngeen xool naka lañ leen di traité when they need you they do everything they investigate about you. You know, is she a good speaker? Oh, I think she's a good role model. I think we can use her. She can be our yai campaign. You are not just good at being yai campaigns. You are not just good at organizing a youth group. You're way more than that. You know, and you deserve better. So this is the thing. This is the thing. Limoy born in issue at the moment in the Gambia. It's very sad. You know, as a jigéen comme nu ma ko waxee rek man loolu jomb ma fii laa nekka you know I comme nu ma ko explain when I was bu ma demee ba di am doom I've got complication you know dem na ba si digga xale bi càng but I was highly sedated you know I don't even know what was happening I don't even know dama toog rek ay nit laa doon gis ñu roam around my bed some of them tapping my you know soldier some of them you know tapping my head but you know I don't really know what was going on you know xale bi mu ngi sona why they press a panic alarm when they did the hospital bi mu lifin bi bugga dee hospital néeg bi yëpp fees fu ma nekkoon and mu ñëw nekka successful delivery xale bi am lifin complication I think lifinam bi fii ñu ne fa xaloona
So I was in the hospital for 3 days with her. She was on a glass, come glass you call it. I know it's very scary. So the first Adom glass, it's another feeling. It's another feeling. But at least she was so close to me. Just some meters from my bed. Nelawuma guddi boobu noonu yëpp 2 days yu nekk si glass bi. I have to go round the glass, round the glass. Gisuma movements, gisuma dara. I was so scared. It's very, very scary. Very scary to see your, little fragile baby in a glass. You can't even put your hand to touch. It's very scary. I know the feeling. So xam nga rek 2 days yooyu yëpp duma dee nelaw. I just maa ngi round glass bi rek pas ma doom baa ngee nooki mbaam ngee it's your motherhood is amazing. So di ñaanal ñëpp kenn ñaanut yàlla ngay dem amee doom di am complications wala difa des sa doom difa des kon dañoo ñaanal ñëpp rek yal na leen yàlla defal jaama yàlla muccal leen tamit ñi nga xam ne ñu ngi expecting moo des si comme niñ ko waxee tamit góor yi dee leen dimbale seeni jabar yi si liggéey bi dee leen dimbale yeah I know who feels it knows it yeah exactly. It's a scary experience. Domi naka góor yi seen jabar yi tamit dee leen jàppale dee leen ànd ak ñoom si lopitaan yi xam nga seen appointments yi soo leen mënut a dem yëpp sax waaye dee leen dem but the day of delivery that's the most important day. I think men should be allowed in the delivery room. Their support system. They're part of that moment. They're part of that how to call it that flow. So at least they should allow them. Hamna culture. Oh, jigeni, but we have male nurses. Come no male nurses that deliver babies. So why not your husband? So munuta hall, munuta house is a bopabi. The support, his voice, and everything, his touch. Everything it's very important. It's the yoka espoir, the yoka dole. So I think maybe time will come they will start to introduce that. I think it's very difficult because it's a public place when they because some cultures are very, very rigid. They are very, very strict. Some cultures will never allow men to go in a delivery room. And some cultures will, but some cultures will not. So it's a tough situation in the Gambia. So I think we have a lot to go, but mainly the health professions. We can say kudos to them. Some of them are doing brilliant. Some of them are working in those under those. It takes a great health personnel to work under equipped hospital. So gachengalama to them, to other people, to other healthcare professionals that got this, rotten attitude. I think so. They maybe them be qualify. Some mutolum couple save lives. So I think so they may be in a situation be even if you are stressed. Use a coping mechanism to cope, to be able to communicate with your patients. It's very important. So some ways of behavior, it reflects a lot in that moment. So I think some people are very unprofessional. Some people got the attitude with the so at work. Some people I'm stressful life and they want to bring it in at work, which is always unfair to your patient. I think that no matter lan nga war go through so they have a sol uniform bobu no all issues should be left behind you in as the professional engage your patients so they move refer to somebody that can help. For example call mu doon wax ne jigéen ñi dex bi dañ leen dee doctor duñ leen dee faale lii lay wax Gambia dafa am too much segregation. If you're poor, nobody cares about you. Nobody don't give a damn about you. Of course, maybe they see their appearance, they know where they're coming from. Most of those people are not educated. Most of them are very, very timid. They can't even stand for themselves. They can't even, defend themselves. So you use that thing against them, just to ignore them. And they're the same. They have the same right
to any other patient that visited the hospital. Treat them. They're Gambians like us. They're part of us. They're taxpayers as well. You've been paid by them. So I think it's good you treat everybody the same. Gambia dafa am problem bi in society everywhere. So institution bought them so poor yo do spark. Yeah, institution bought them so poor do spark. Lolu mom living na nekana Gambia. So poor mom you are always on the bottom. People just harass you. People kick you anyhow. But try to refuse that. Speak up. Stand for your right. They lene jengu, they lene wax and right. Bolen dem si lopitan se bon ngeen joge fi be koina. Talk to the doctors. Tell them I'm here. You should attend me like you attending any other person. I am a citizen of the Gambia. I think mostly they ignore these people from the villages and stuff because those people think you're doing them a favor. You're not doing them a favor. That's your job. Do your job. Come on. You send knowledge may or doctor be defal favor or nurse be defal favor. You know that as a professional, you're not doing them favor. It's your job. You need to do it. Te dang ko wara def be mut sek. So now feel like daanale wax bi maa ngi bëgg a alu te suma alo du baax xaaral mu wàccee fii rek di masawu képp ki nga xam ne rek love one some mbokam mu ngi des si lopitaan yi di leen masawu bu baax a baax a baax a baax yéen nag dee doon seen noflaay seen suuf seeda seen kawam yàlla jégal leen xaaral leen ci aljana yu gën a kawe. The women that are on this campaign, keep it up, keep it up. Amulen dara li rek ngeen am, as keep it up. We say kudos to you all, for your selfless sacrifices. And people that got the experience, you have to expose some of these professionals. Take their name, whatever number, whatever, take it. It's about time, to expose these people. Hold them accountable if they're doing anything that is not right. Because at that moment, all your life is at stake. Your life is on their hands. So just watch out when you go. Take note. Nurse Aji was looking after me. Take time, jot down time and stuff like that. I think before you become very unconscious and anything, as moment so to get to hospital, you go with energy. So try and number big turbek or your kula gunge se wakone nurse bi moma take care of nila tuda time nangam nila defon. It's about time. It's about time to you expose these people. The cost of the death that's happening, but sometimes negligence that they cost a lot, which we don't have that in the Gambia. Hamun negligence, hamun bad professional practices. We think that you are doing favor. Okay, if Aji comes to the hospital, Michael I'm doing favor. You're not doing favor to me. You are doing your job. As a citizens, I have a right to be treated in hospital. So all those things, I think Sukota started the fight from day one. Starting from now, dina wanya lu bare. Dina wanya abuse and stuff like that. Because I was speaking to my auntie sometimes no say the you what for? You're calling mom. Calling mom. Sometimes we can say brilliant, well done to them. Well done to all our health professionals, but some of them, they are rotten ones, which needs to be exposed. Not all of you are bad, but in any organization, there are people that are causing troubles. So those people causing troubles, maybe they like, just this, what are you haturi, send colleagues. So yen tamit dengan si wara dox yen professionally. If you see your colleague is not being kind, because that's one of the empathy, as a healthcare profession, I think you should have this characteristic. So if somebody is being otherwise, call them, talk to them. If they don't listen, report to your doctor. If the doctor didn't do anything, go to the higher man.
you know, because sometimes here and there, you know, too much politics around our institution. Don't have fan guy them bole, nda yo so bole say yo le nyo da ha yo mu bole. So I think it should be more organized, you know, where people can lodge complaint, you know, where patients can lodge their complaint, fellow professionals where they can, you know, whistle blow, you know, all these things should be in place in order to have the situation ease down. Anyway, thank you very much, everybody. Tey moom Thursday la xam nga Thursday rek comme ni ma ko waxee dama dee aadu moo tax ma génn si rek wax sama axulaay taalaaw comme ni ma ko waxee I'm not I am not like a how to call it, a degree holder or anything, but I know that, you know, I've got common sense, you know, I can communicate, and you know, yàlla may na ma mun a wax, you know, and you know, I will use that for my country, you know, that's all I got at the moment, you know, to chip in, you know, to give my view on current happenings in my country. I think as a citizen, we all have that, you know, it's just God-given right. Nobody gives that right to me. It's the Almighty that gave me that right. I don't need to wait for Mr. X to tell me to talk or Mrs. X to tell me not to talk. You know, I will talk about anything that concerns me, anything that is a problem in my Gambia. You know, it's not that I am an expert on that area, but you know, at least I know that these are the do's and don'ts. I know if something is not right, it's not right. So that's why sometimes I come out and speak about my country. I'm not better than anybody, you know, but I choose to do that. Okay, thank you so much, guys, and have a lovely, lovely Thursday evening, wherever you are. Like I said, Gambian women, don't let politicians use you when they want to. Don't let them, they engage you only when it's time to campaign for them. Don't let that happen. Engage them all year round, you know, tell them your worries, you know, make sure they work on it. Make sure they implement it, not just say, oh, wow, waxoon nga ñu lii, lii nañ ko def, oh, wow, waxoon nga ñu lii. Buñ ne 5 months down the line to the elections, ñuy daw di la jox xaalis, you know, think about the other people. Let us not be selfish. Bye-bye. Have a good evening.